gabatar da shi kai tsaye a channels television, ana gabatar da shi kai tsaye a kafafen gidajen rediyon mu na jihar Bauchi, wadda yake za mu yi amfani da wannan dama from time to time, za mu dinga dan sa turanci a ciki ko ba don komai ba, saboda wanda suke sauran bangarorin duniya suke tafiya tare da mu suke fahimtan abin da ya tara mu a wannan wuri. Mai girma gwamna, mai martaba ya zo ziyaran gaisuwa na bariki, gaisuwan hawan daushe, tare da kingmakers nasa da council members da hakimai masu kasa da hakimai Banu Yakubu da kuma sauran hakiman mai martaba sarki. Ya mai girma gwamna, ka cika da, ka zama da na gaske. Yau kana sai da hawan daushe wadda shine na 110 a tarihin masarautar mai martaba sarkin Bauchi. Da aka fara wannan hawan daushe an tsallaka sau 5 kacal wadda ba yi ba. 1966 ba yi ba saboda rasuwan Prime Minister Najeriya. 1982 ba yi ba saboda rasuwan mai martaba sarkin Bauchi sarki Adamu Jumba. 1991 ba yi ba saboda yunkurin juyin mulki na GG Oka. Sannan 2004 ba a yi ba saboda rasuwan mai girma ajiyan Bauchi. Sannan sai 2020 saboda cutan corona, cutan mashago ba a yi hawan daushe ba. Amma duk sauran shekarun nan ana yin wannan hawa wadda yake na al'ada. Mai girma gwamna, kamar yadda muka faɗi, ka kasance ɗa na gari, ka kasance jika wa sarki Turi, ka kasance jika wa sarki Mashitta, ka kasance jika wa sarki Malakuti, ka kasance jika wa sarki Sambo, ka kasance jika wa sarki Ɗanfara, ka kasance ɗa wa sarki Kiri, ka kasance ɗa wa sarki da Salma, ka kasance ɗa wa Adamu ɗan Tsoho, ka kasance ɗa wa Isu na farko, ka kasance ɗa wa sarki Sambo na biyu, ka kasance ɗa wa Mamman Suri, ka kasance ɗa wa Muhammadu na biyu, ka kasance ɗa wa Yusuf YM Baba, kuma Ibrahim YM Baba a yau shi yake sarki a Yalwan Duguri. Adamu Yaya, Adamu Muhammad yake hakimin Duguri. Ya mai girma gwamna, sauran manyan baki, jama'a maza da mata, kullum muna addu'a Allah ya ƙara wa sarki lafiya. A duk lokacin da muka samu dama muka samu kanmu a irin wannan yanayi, mukan ba da haƙuri wa yayan sarki su ƙara haƙuri. Sarkinmu na nan cikin lafiya, kuma Allah ya ƙara wa sarki lafiya. Ka yi shekaru, wadda jikoki su zo su ga hawan sallanka. Ya mai martaba sarki, kai ne Yakubun Bauchi. Ya mai martaba sarki, kai ne sarki Ibrahim. Ya mai martaba sarki, kai ne sarki Usmanu. Ya mai martaba sarki, kai ne sarki Umaru. Ya mai martaba sarki, kai ne sarki Muhallidi. Ya mai martaba sarki, kai ne sarki Hassan. Ya mai martaba sarki, kai ne Yakubu mai gari. Ya mai martaba sarki, kai ne Yakubu na uku. Ya mai martaba sarki, kai ne Adamu Jumba. Ya mai martaba sarki, kai ne Sulemanu dan Adamu. Kuma cikin yardar Ubangiji muna nan daga nan har wadi. Ya mai martaba mai girma gwamna, sauran manyan baki, jama'a maza da mata, ba tare da bata lokaci ba, bisa yadda da amincewa mai girma gwamna da uban kasa adilin sarki limamin sarakuna, za mu yi amfani da wannan dama domin mu fara abin da ya tara mu a wannan wuri. Duk wannan shimfiɗa ne abin da muka yi. Mai martaba in ya gabatar da jawabinsa shine bugun farkon abin da ya kawo mu ga gidan gwamnati. Mai martaba ya zo shi domin ya yi gaisuwa irin hawa ta bariki. A daidai wannan lokaci zan yi amfani da wannan dama. The live telecast of the Bauchi Durbar, an annual event held during the festive period, specifically the Eid al-Fitr celebrations. Today's event is a tribute to the Chief Executive, serving as homage from the traditional institution to the governor of the state. In a short while, you will watch procession of horses in this arena. For the first time, the Durbar is holding in a brand new
grandstand built by the governor of Bauchi State. This is the first time an event is holding here in this arena. The arena was built specifically to host events like this. Stay tuned. Sarauniyan Bauchi, kuma First Lady na jihar Bauchi, Hajiya Aisha Bala Abdulkadir Muhammad. Mai girma uwar gidan mataimakin gwamnan jihar Bauchi, kakakin majalisar dokoki na jihar Bauchi, Right Honorable Abubakar Waya Suleiman dan Galadiman Ningi, dan Galadiman ta can. Babban masu shari'a Chief Judge da Grand Kadi na jihar Bauchi, mai girma babban minista na lafiya kuma cigarin Misau, sakataren gwamnatin jihar Bauchi SSG, shugaban ma'aikata na gidan gwamnati, shugaban ma'aikata Head of Service Bauchi State, sanatoci da 'yan majalisar tarayya, shugaban jam'iyyar Party na PDP na jihar Bauchi, an majalisar dokoki na jihar Bauchi, kwamishinan 'yan sanda, kwamishinoni na jihar Bauchi, brigade commander da commander na School of Army, commander na Air Force Bauchi State, director State Security Service, commander na Civil Defense, controller manyan sakarori, permanent secretary da manyan ma'aikatan gwamnatin tarayya da na jihar Bauchi, 'yan majalisar sarki da sauran hakimanmu da suke wannan waje, 'yan jaridu, jama'a maza da mata, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Na godiya wa Allah subhanahu wa ta'ala a yayin da muka taru a yau a wannan gida mai tarin albarka don bikin cikar muna mai cike da farin ciki na murnan ganin wannan wata Ramadan cikin nasara. Godiya da ni'imomi da Ubangiji Allah ya mana, da kuma godiya ga shugabanci da muke da shi na mai girma gwamnan jihar Bauchi Sanata Bala Abdulkadir Muhammad. A cikin wannan wata mai albarka mun yi azumi da addu'o'i da tunani akan imaninmu. An tunatar da mu muhimmancin tsoron Allah da tausayin jama'a da sauƙin juna a wannan lokaci na wahala. Amma gwamna ƙoƙari da kai na tallafawa wa al'umma yayin ya yi tasiri fiye da yadda ake tsato. Ina sanar da matuƙar ina isar da matuƙar godiya a madadin al'umman wannan masarauta namu na Bauchi da kuma jama'ar Bauchi baki daya. Bayan haka ina jinjina maka bisa sadaukar da kake
ake wajen ci gaban wannan jiha ta mu ta Bauchi a fadin jihar Bauchi, manya da ƙanana sun zama abin a zo a gani. Ba wai kai waɗannan ayyukan suna inganta ababen more rayuwa ba kawai, a'a har ma suna samar da muhimman guraben ayyukan yi musamman ga matasanmu. Wannan mataki ne mai matukar muhimmanci ga jihar Bauchi mai wadata da wadatarwa. Duk da haka tafiyar bata kare ba. Yayin da muke bukukuwan sallah, mun ma mu yi tunani kan kalubale da ke gabanmu. Dole ne mu ci gaba da yin aiki tare da ban gaskiya da haɗin kai a matsayin ƙa'idojinmu na jagora. Dole ne muhimmatu wajen dukkan jihar Bauchi da kowane ɗan ƙasa abin da yi abin da damar kawo samun ci gaba. Mai girma gwamna, ina ƙara kira da ka ci gaba da bin wannan tafarki na ci gaba tare da ƙara mai da hankali wajen ilimi kamar yadda kake yi, kiwon lafiya da samar da kayayyakin yanayi na kowa da kowa. Muna addu'an fata ka gina Bauchi wacce ba kawai ta wadata da faɗin tattalin arziki ba, har ma da kafuwar kyawawan ɗabi'u. Sakamakon dajewarka yana bayyana a cikin inganta yanayin tsaro. Allah subhanahu wata'ala ya ci gaba da maka jagoranci akan ayyuka da tabbatar da zaman lafiya da kwanciyar hankali a faɗin jihar Bauchi da Najeriya baki ɗaya. Mai girma gwamna sanata Bala Abdulkadir Muhammad, a yayin da kake ci gaba da jagorantar mu a jihar Bauchi, muna yi maka addu'a ta gaskiya domin samun nasara a dukkan al'amuranka na gaba, da fatan Allah ya baka hikima da ƙarfin gwiwa da lafiya da basira da kwanciyar hankali don ci gaba da jagorar jihar mu ta himmatu a wajen dukkan zoyi na Najeriya. Allah ya ƙara wa al'ummar Bauchi albarka da kuma ba mu zaman lafiya da arziki mai amfani. A ƙarshe muna addu'a Allah Ubangiji subhanahu na ya maimaita mana, ya sa za mu kai na bari cikin ƙoshin lafiya da rufin asiri. Allah shi ji kan wayanda suka rigaye mu, kuma in ta mu ta zo Allah ya kyautata rayuwar mu, Allah ya kyautata ƙarshen mu. Allah ya sa za mu kai na bari lafiya a cikin rufin asiri. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. To make requests on behalf of the people which have often been granted. Yakan yi koke-koke, gwamna kaman kaza, gwamna kaman kaza, gwamna muna roƙon kaza. To mutum da aka baya dokokin da sarki ya yi kowace shekara, gwamna ya share masa hawayensa. A masarautar mai martaba sarki babu yankin da gwamna bai taba ba. Dukkanin ƙananan hukumomin nan na masarautar mai martaba sarki, za ka ga hanya, za ka ga gidan sarakuna, za ka ga gidan hakimai, za ka ga asibitoci, za ka ga makaranti ne, za ka ga abubuwa daban-daban wadda mai girma gwamna duk bisa roƙon uban ƙasa yakan je ya tabbatar da cewa an aiwatar da waɗannan ayyuka.
mai martaba yana ƙara godiya mai girma gwamna. Mai girma gwamna, sauran manyan baki, jama'a maza da mata, gwamnanmu na jihar Bauchi ba abin da za mu ce masa sai dai mu ce muna godiya. Mai girma gwamna, kullum kakan faɗa mana in mun samu dama, mu gode wa gwamnatin tarayyar Najeriya wadda take baka haɗin kai, kuke aiki na haɗin gwiwa. Ko a kwana-kwanan nan mai girma gwamna, ka sha jaddadawa duk tallafin da ka bayar na palliative akwai gudumawan gwamnatin tarayya a ciki. Kuma ka tsunduma hannunka a cikin baitar malin jihar Bauchi, ka fito da kuɗi mai tsoka ka ɗora akan na gwamnatin tarayya ya zamanto ka bamu palliative. Mai girma gwamna, mun yi azumi cikin annashuwa, an zo sallah ka biya albashi, bayan ka lura mun kashe albashin kace bari ka bada goron sallah wa dukkan ma'aikacin jihar Bauchi, tun daga kan shugaban ma'aikata har zuwa mai gadi naira 10,000 kyauta. Ma'aikata suka ce sun gode. Ya mai girma gwamna, za mu yi amfani da wannan dama mu ƙara jinjina maka, mu gode maka bisa kan kayayyakin sallah da ka bayar wa ƙungiyoyi daban-daban, na matasa ne, na mata ne, na waɗanda suke da rauni a jika ne. Ofishin mama First Lady na jihar Bauchi ta yi wannan tallafi, ta ma'aikatar mata na jihar Bauchi, sannan mugarrabanka da suke aiki a ƙarƙashinka, bangaren matasa ne, bangaren 'yan jarida ne, da wajen jarman alƙaleri da sauran waɗanda suke da ruwa da tsaki, su ma sun yi nasu. Sakataren gwamnatin jihar Bauchi ya bayar, chief of staff ya bayar. Mai girma gwamna, ba abin da za mu ce sai Allah saka da alheri. In a short while, the governor of Bauchi State will deliver his speech here. We're going to wait to get to hear from him whether he would grant some of the requests made by the Emir of Bauchi. We have told you that over the years, the Emir has utilized this platform to make requests on behalf of the people, which has often been granted. After the speech making, there will be the presentation of the traditional title holders who will be holding processions here today to the governor. Before the procession begins, the Galadima, a senior councillor in the Bauchi Emirate, and a kingmaker will present these traditional title holders and district heads to the governor. He would introduce them one by one before the procession commences. Then all participants will then return with their entourage to join the procession. The governor is about to deliver his speech now. Taso gwamnan al'umma, taho gwamnan talakawa, taho ga gabatar da jawabinka wajen bin al'ummar jihar Bauchi dangane da wannan ziyara na uban kasa adalin sarki mai martaba sarkin Bauchi da ya zo ga ziyara na hawan daushe na wannan shekara 2024. Jama'a mu taba mai girma gwamna baki daya. Alhamdulillah. Ya Allah ya zauna. A'udhu billahi samiil alim minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wa sallallahu ala nabiyil karim. Your Excellency, the Deputy Governor of Bauchi State, my brother and my colleague, Right Honorable Mohammed Awal Jatau, the Right Honorable Speaker of the Bauchi State House of Assembly, Your Royal Highness, the Chairman of the Bauchi State Council of Chiefs, and His Royal Highness the Emir of Bauchi, Alhaji Dr. Rilwan Suleiman Adamu, the Chief Judge and the Grand Qadi, my boss, the Chairman of the PDP, the Secretary to the government, our parents, the district heads that are here, our leaders, members of the State Emirate Council, my brother, with whom I'm very pleased with, the Honorable Minister of Health and Social Welfare, my dear wife, the First Lady of Bauchi. I brought her last not because of anything but because of humility. Distinguished people of Bauchi, in and around Bauchi and Nigeria, and our dear supporters, I'm greeting you in this season of happiness and merriment
in the spirit of Ramadan and of course Salah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Your Royal Highness, we are very delighted on behalf of myself, my family, and the government and people of Bauchi State to Allah subhanahu wa ta'ala for giving us or bestowing on us person of your character and your own person as our leader in the traditional institution of Bauchi State. You have always shown humility and you have always told us the truth. You have never requested anything for yourself. You have carried on the tradition of your family, and this is the 110th visit to Government House. And because we respect that tradition, we are bequeathing this edifice in your name, so that at the end of the day, we will deepen this place as Dr. Rilwan Suleiman Adumu Square. It is a place for merriment. It is a place to meet, not only for Durbar, because we respect you so much. I have emerged from you as a member of the traditional institution from both sides of my parents. I have deep respect for you and respect for the institution. The people of Bauchi have always supported us. They have supported the federal government. They have always been very loyal. There had not been any intransigence shown by the youth or the women or the people of Bauchi because of hardship. Yes, as a nation, as a state, we are going through so much hardship and test from Allah subhanahu wa ta'ala. The people are very persevering. They respect us because of you, Your Royal Highness. We have deepened community relation where we give you a due respect and you communicated very well with the people. And because of your straightforwardness, people listen to all of you, the Emirs of Bauchi. Your Royal Highness, the Emir of Katagu is also there, that of Misau, my father, that of Ningi, Jama'ari, and us. We have a lot of respect for all of you. We are really blessed. And that is why we said during the time of politicking that please don't get involved in politics. We are all yours. And you stayed away. And today you can see it is easy coming back together. This is a time for governance. Mr. President has said it. Yes, we are in the opposition, we are PDP, but we respect the federal government. We associate with the federal government. We work together because we believe in the corporate entity called Nigeria, and we must work together. You can see the Honorable Minister of Health and the Coordinating Minister of Health and Social Welfare here. He has done so much, and we are doing a lot with the federal government. Yes, we may have some disadvantages comparatively, but we are grateful to Mr. President for giving us two major positions of ministers in his cabinet, that of health and that of foreign affairs. Nothing can be more auspicious. And they are all people, they are my younger brothers who are working together, irrespective of political difference. My brother, the Honorable Minister of Health, has done so much within a very short time by ensuring and working together with Bauchi State Government to rebuild the teaching hospital in Bauchi with the site given and approved by Mr. President with a budget. We are going to have a permanent site, inshallah, during this tenure. And he's going to build another teaching hospital in Azari, a town that is populous and far away from the center of governance. This is another plus. And of course, the Federal Medical Center will be built in Misau, which is at the center of the state. And I was just told by him that they are going to renovate about 20 primary health centers. We are very grateful to Mr. President. Our politics is politics of development. Anybody that will bring us goody, we are with him. We are not fighting anybody. What we are doing in Bauchi State is to make sure we change the face of the state. We have changed everything to be for Bauchi. I sleep and wake up with Bauchi in our mind, and that of the Emir and all our cabinet members. During the short period of my last tenure, we built over 1,000 hospitals
and clinics, and we built over 5,000 classrooms to reduce the prevalence of out-of-school children. We have done so much in the areas of agriculture and other services. We built over 500 kilometers of good road. We have provided security so that people can go to farm. People can go about doing their businesses. We raised the GDP of the state. You can see the youth are employed through all the projects and programs that we are doing. During the period under discussion, we spent over 300 billion naira, all done within Bauchi state. Our projects are almost 80–90% completed. So, Your Royal Highness, we are very grateful to the people of Bauchi. We are encouraged by the kind of partnership we are having with the federal government, as symbolized by the presence of the Honorable Minister. And you are good, sir, because you have always received everybody, irrespective of political affiliation. I must also express my gratitude to my cabinet, who always been there. We are trying to use little thing and do so much to bring good procurement system that will use little money and do a lot, and deepen supervision, that is M&E, monitoring and evaluation. We thank the people of Bauchi for giving us opportunity again. They have seen that we have raised capital and we have awarded contracts for roads alone over 100 billion naira. And of course, our hospital projects are continuing, and we are going to build more schools. We have declared emergency on education. We have accessed a lot of funding from development partners. We are very, very grateful to the World Bank, Federal Ministry of Finance, and other granting institutions for not leaving us out. We are always in the front. We are always being considered irrespective of our opposition status. And we assure you, we are not going to leverage on this for personal benefit. We will go by the template, not only to learn good governance, but to ensure that the money that the development partners are bringing are being deployed for the purposes for which they have been given. We thank you, Your Royal Highness, and all my fathers and parents, the Emirs, and the Emirs in Bauchi State, and the district head for this visit. We assure you, we are going to work and deepen community relations, and of course work with the security agencies. You have seen them here. It is not us. Without the agencies, there is no power, no authority. And that's why we don't joke with the Commissioner of Police, Director of SSS, all the complement of the military presence in Bauchi and other paramilitary agencies. We are all working together. Our template for security is something for studies. We are not coming out to show what we are doing, because security is something that is sublime. You don't have to show what you are doing. But certainly, we are happy to say that Bauchi is the safest state in the Northeast. And we are proud that we are doing this with the security agencies. Muna godiya Allah ya saka da alheri, mai martaba wannan ziyara da ka kawo mana ya daɗaɗa mana rai a matsayin mu na 'ya'yanku, ba wai saboda siyasa ba, tsakanin mu duka. Yau gani nan ga ministan kiwon lafiya da sauran 'yan uwanmu 'yan APC, dukan mu 'ya'yanku ne. Lokacin siyasa kun ba da dama wa kowa, mu ma gwamnati mun ce ku ba da dama wa kowa saboda ai walwala. Bayan siyasa to sai aiki wa al'umma, babu yaudara a ciki. Abinda muke yi ba muna faɗi bane don a zuga mu a ce mun yi gwaninta. Abu ne nauyi da muka ɗauka wanda Allah ya ɗora mana. Mu ba mu da inda za mu je, inda muka sani Bauchi ne, da Bauchi muke bacci, da Bauchi muke tashi. Duk abin da ya taɓa Bauchi ya taɓa mu. Duk wanda yake kulewa Bauchi za mu ce masa cas. Kuma ba mu gaba da husuma da kowa. Muna girmama kowa bisa tarbiyya da Allah da iyayenmu suka mana, tunda mu yayanku ne. Muna godiya yau mai martaba bai ma ce komai ayi ba, amma komai da kake so insha Allah za mu maka. Shi yasa zuwanka nan a lokacin da ɗanka Bala Muhammad yake gwamna, muka gina wannan kuma muka dasa sunanka Dr. Ruwan Suleiman Adamu Square, saboda mu nuna maka cewa kana da martaba, kana da mutunci, muna ƙaunanka, mutanen Bauchi suna son ka,
mutanen Bauchi suna son sarakunansu suna son su, mu ma 'ya'yanku ne muna son a talakawan jihar Bauchi saboda sun mana komai da za su yi wa 'ya'yansu ba tare da kuɗi ba irin dukiya da aka nuna. Tallafi da muka yi mun yi ne mu nuna wa Allah cewa mun gode wa al'umman jihar Bauchi, ba sai mun jira shugaban ma'aikatan ya gaya mana ga abin da za mu ma'aikata ba ko talakawan jihar Bauchi ba. Muna godiya, Allah ya saka da alheri, Allah ya mai da kowa gida lafiya. Insha Allah za mu zauna, za mu gyara zamantakewar mu, za mu yi gwamnati mai kyau inda za mu dinga sa ido, muna lura, muna la'akari, muna alfani da kwakwalwa da kuma haƙuri a tsakaninmu, haƙuri a kuma tsakanin al'umma, saboda babu haƙuri ba za mu ci gaba ba. Za mu ci gaba da haɗin gwiwa da haɗin kai da gwamnatin tarayya, kamar yadda na gaya muku cewa shugaban ƙasa Bola Ahmed Tinubu zai gina babban asibitin nan na teaching hospital a garin Bauchi a permanent site, kuma zai gina wani sabuwar Azare, kuma zai gina medical center a Misau, kuma zai ƙara mana yawan asibitoci kowane local government guda ɗaya. To wannan shi ne gwamnati. Mu inda ya ta yin wannan, in zai san da mu to mu ma mun san da shi. Mu abubuwan mu na adawa, muna adawa ne saboda adalci, saboda al'umman jihar Bauchi. Muna godiya honorable minister da ka zo nan ka nuna mana cewa wannan lokacin gwamnati ne ba lokacin siyasa ba ne. Muna godiya wa jam'iyyar mu ta PDP wanda ta ba mu dama kuma suke ba mu goyon baya ko da yaushe a kowane hali, musamman ma gwamnoni wanda nake jagoranci. Mun gode, assalamu alaikum, Allah mai da kowa gidajensu lafiya. Sarauniya a dada hakuri da ni, kullum na mancewa da ke, Allah ya saka mana alheri, Allah kuma ya bar mu cikin kauna. Mun gode. Amin. Muna godiya mai girma gwamnan jihar Bauchi da wannan jawabi da ya gabatar dangane da wannan ziyara da mai martaba sarkin Bauchi ya kawo masa gidan gwamnatin jihar Bauchi. Allah ya kara ma lafiya mai girma gwamna. Muna godiya. Mai girma gwamna, a dukkan irin tallafi da kai da kuma koyi da aka yi ta yi da kai, mai girma gwamna, hatta sanatocinmu ga nan Kacalla a zaune, Kacalla ya ba da tallafi, 'yan majalisan tarayyarmu ga Mansur Manusoro, ga Ali Garu sun ba da tallafi, Dokaji shi ma ya ba da tallafi, duk ba komi ba koyi da kai. Baddan Arewa shi ma mun sai da ya ba da tallafi. Kwamishinoninka mai girma gwamna, musamman kwamishinoni mata suna ba da tallafi wa mata ƙarƙashin jagorancin uwar gidanka. Senator Bala Abdulkadir Mohammed is a traditional title holder and he looks resplendent in the traditional regalia. As we mentioned earlier, this event is being held for the first time in the Grandstand Arena constructed by the state governor. It is with great honor that the governor has decided to name the arena after the esteemed Emir of Bauchi, and henceforth it will be known as Dr. Rilwanu Adamu Square. During his speech, the governor addressed various developmental issues in the state, expressing his commitment to accomplish even more. He also expressed gratitude to the federal government for their support. What you will witness next is various individuals who will be participating in the procession will greet the governor. As per tradition, they will first pay their respects to him before mounting their horses, accompanied by their entourage. Inda kuke nan wajen yayi, daga nan ne za su hange su. Fuska na kallon haka. Fuska ce mutum kalli nan ne.
أعوذ بالله من الشيطان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم. Your Excellency, the Governor of Bauchi State, Sarkin Daular Usmaniya, sauran manyan ba'i, Assalamu alaikum. Your Excellency, kafin a fara gaisuwa council sun umarce ni cewa in yi godiya na musamman da ka karrama mai martaba sarkin Bauchi da sunan wannan farfajiya. Muna godiya sosai, muna godiya, Allah kuma ya saka da alheri. Na biyu kuma muna nada godiya ma gwamna cewa abubuwan da ya ta faɗa kan mai martaba sarkin Bauchi abubuwa ne wanda lalle wannan tabbas gaskiya ne. Muna godiya, Allah saka muku da alheri. Na gaba kuma kamar yadda aka sani dama mun zo ne mu gaida gwamna, mun raka Israel Haile sarkin Bauchi mu gaida gwamna. Zan fara kiran hakimai wanda dan fara kira kuma su ne council members na wannan masarauta. Da a fara da kaina. Doki ne ka kai haka ba, bari hana kai. daga lajimar ne da kashi da gaba da kai sai ta yaba na gaba madakin Bauchi bai da murya ga lajimar bai da murya madakin Bauchi ka zo gaida gwamnatin jihar Bauchi. Ahuwa amma ba su zama nan ba. Za su hannun? Ita su first lady? First lady? Sarauniya ne kuma ta mutu. Ga sarki yaki. Sarki yaki Bauchi. Wambai Bauchi. Wamban Bauchi. Ajiyan Bauchi. What you're seeing right now is the Galadima of Bauchi introducing the traditional title holders and the district heads to the governor of Bauchi State. This is a tradition. Before they begin the procession, he has to do that. The Galadima, who is a kingmaker and a senior councillor in the Bauchi Emirates, will have to introduce them one after the other before the procession commences. So this is what is going on right now. Several dignitaries have come here to attend today's event. One of them is the Coordinating Minister for Health and Social Welfare. There are also members of the House of Representatives, some senators are here too, officials of the state governments and various dignitaries from within and outside the states are all here. Bauchi ta farko garkoma da ta alkurani na jihar Bauchi ta zo domin ta isar da nata gaisuwan kamar sauran hakimai su iso. Zan yi amfani da wannan dama in gayyaci mamanmu mai dake mai girma gwamnan jihar Bauchi.
wife of the governor will also come and greet the governor. She's a traditional title holder. She's the Saronia of Bauchi, the first. So as a traditional title holder, she would also come and greet the governor. Barayan Bauchi, bismillah. Dan madamin Bauchi. Ga barayan. Okay, saludos. Okay. Dan madamin Bauchi. Sai dokaji. Ga koyon bana muna tsammanin da sau koyo zai fito. Dan madami ranar madamin Bauchi yana gaisuwa. Ina kun baya bai so ba zai tukar ba ina koyon bana yana kusa to ga kuna da Allah ka so kowa saboda mutane saukin abubuwan ga doka ce dai zo ya gaisuwa doka ce dai zo ya aure badan arewa honorable badan arewa. The traditional title holders and the district heads are still greeting the governor. 55 traditional title holders and district heads are participating in today's Durbar procession, which also includes some newly turbaned title holders. There are over 20 newly turbaned title holders who were turbaned recently by the Bauchi State Emirates. To participate in this procession, individuals must write to the Durbar committee expressing their interests, and the committee must grant approval. So note that not all traditional holders will be participating. It is those who have indicated interest to participate in this event who have been granted approval to participate in this Durbar procession, and there are 55 of them today you will be seeing. Ga dallo da Bauchi da gaisuwa
ɗan lawan ɗin kuma bani yakubu ne ɗan lawan ne kuma bani yakubu hakimin ga ɗan jika hakimin miri hakimin miri yawa hakimin yalwan duguri hakimin sarkin yalwan duguri ga yarima ga yariman bauchi ga katukan bauchi zai gaisuwa Those who will be participating in today's procession include the Madakin Bauchi, Sarkinyakin Bauchi, the Katukan Bauchi, Dang Amanan Bauchi, Madahun Bauchi, Sarkinyamman Bauchi, Chiroman Bauchi, and the Oba Yoruba. It is also important to note that different ethnic groups who reside in Bauchi also take part in this procession. This showcases the unity and peaceful coexistence among the people of Bauchi State. And the Chief Igwe Jude Umezika Eze Indigo is also participating today. Ganuan Bauchi, Serkin Dawakim Bauchi, Dangaladi Bauchi, Sardonan Bauchi, Yariman Bauchi. They'll all be participating in today's procession. Paying homage to the governor of Bauchi State has been a tradition since 1914. The Durbar serves as a display of strength for the Bauchi Emirates, while also showcasing loyalty and support for the administration and preserving culture and tradition. Later on, you'll also witness the Emir of Bauchi. Later on, you also witness the procession by the Emir of Bauchi. He's often the last person to mount his horse, and before then, the Galadima would come before him. So the Emir of Bauchi it's usually a spectacle to watch anytime he mounts his horse. So he will mount his horse and pay homage to the governor, and then move to the palace through various streets, major streets of Bauchi metropolis. And people often come out to witness this, to greet him, and to appreciate the culture and tradition of Bauchi State, which has been preserved. Sarkin Alhazai, bismillah. Sarkin Alhazai. Sarkin Alhazai to ga ci gari. Sarkin shi ne dai shigo. To ai bane Yakubu sun gama. Wannan hakimin Duguri. Okay. Ga Bauran Bauchi, Baura. Ga tukuran Bauchi. Sarkin Alhazan Bauchi. Sarkin Alhazan Bauchi. Ga Daneji Bauchi. Allah ana yi ana tafiya wajen doki. A je a hau doki. Duk wanda ya ke so a je a hau doki. Ga da tuwa manga na Bauchi. Ga maji daɗin Bauchi. Ga maji ga tandu. Sarkin tandu ana gasa. Ga sarkin dawaki. Ga sarkin ba da tuta ba. Sarkin dawaki. Okay, da tuta ne ko? Sarkin dukawa, bismillah. Ga sarkin dukawa.
ga masu Bauchi yana gaisuwa maza waje ga maza wajen Bauchi wanda duk ya gaisuwa ya je hau doki wanda duk ya gaisuwa ya je gaisuwa mai Borno ga mai da Bauchi ba da Allah muna godiya ga sarki fulani to yawa ga sarki fulani to wakilin tarihi bismillah wakilin tarihin Bauchi wakilin tarihi bismillah wakilin tarihin Bauchi ga dan amanan Bauchi ga dan amanan Bauchi ga Darman Bauchi yawa ga bandan kudu ga yana gaisuwa iya bismillah iya bismillah iya bismillah iya Bauchi bismillah iya yana gaisuwa sarkin Bauchi sarkin dawaki. The traditional title holders and district heads are still continuing with the greeting. In the past, people were given traditional titles based on their bravery or courage, having participated in wars or sometimes hunters. But recently, traditional titles are given based on contributions to the Emirates. Sometimes it is based on trust, and for other reasons, the Emir looks for a title that suits the reason why he's giving you the traditional title. There are traditional titles that are inherited. Some cannot be changed, like the kingmakers, for example. The Galadima Bauchi is a title that is inherited, the Wambai Bauchi. These are the people who have roles they play in the Emirates. When a king is installed, for example, the Galadima has some archives he gives to the Emir to confirm him as the king. He is the only person who can perform this role. The Wambai of Bauchi, who is also a district head, also have some roles in the Bauchi Emirates. He is also responsible for giving some traditional attires to the Emir anytime a new Emir is installed. So the kingmakers, and there are kingmakers and there are council members in the Bauchi Emirates. Some of the council members are also kingmakers, while not all council members are kingmakers in the Bauchi Emirates. Okay. Salakin Bauchi, honorable. Ga magayaki yana zuwa da gaisuwa. Magayaki yana gaisuwa yanzu. Sai jagaba da zuwa yanzu. Ga jagaban Bauchi. Jagaban Bauchi. Jagaban Bauchi. Ga tafi da Duguri. Tafi da Duguri kenan zuwa. Tafi da Duguri. Ina Madauci. Bismillah. Madauci bismillah. Wakilin gona zai zo ya shiga suwa. Wakilin gona ga magayakin yamma. Awa to ga wakilin malamai. Sai cincina ɗaya zai gaisuwa. Sarkin fada bismillah. Yawa sai magajin malam. Yawa gandu.
ga gandun Bauchi yawa sai dokan Bauchi ga da gaisa aka shikenan da za su gaisuwa domin to a tura a tafi a je a kowa ya tafi kan doki dala jami'an tsaro ku taimake mu wajen nan kaf a buɗa kowa ya fita yawa ba za mu fara procession ba sai an gyara wajen nan kowa sai ya fita a wajen nan duk ba za mu fara procession ba sai an fita yawa. The Durbar procession will begin any moment from now. The traditional title holders and the district heads have concluded the greeting. It took so much time because there are so many of them. Over 50 of them are participating in today's procession. There are 2 Durbar events during the Salah period, one on Salah Day and another on the day after. The Durbar on Salah Day is when the governor pays homage to the Emir, taking place in the palace of the Emir of Bauchi. Yesterday, the governor of Bauchi State was at the palace of the Emir to pay the homage. And today, this particular Durbar is held in the government house, as it is the Emirates paying homage to the governor. mai girma gwamna a wannan wanda ke wucewa a gaban ka shine madakin Bauchi wanda bisa tsarin hawa dama shine yake sahun gaba wanda ko lokacin da ake yaƙi shine a sahun gaba wanda shine jagoran nan yaƙi na masarautar Bauchi shine yake tafiya a yanzu a gaban ka yake wucewa a wannan makwalla na mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Dr. Ruwanu Sulaiman Adam. A yau shekara 110 da ake zuwa gidan gwamna ake masa wannan daba. A cikin shekara 110 din nan aka yi wannan makwalla. An yi gwamnoni da yawa kowa da irin aikinsa. Amma dai babu wanda irin wannan aiki na gina wannan makwalla don gina masarauta da sarautar da ƙarfafa al'adu na wannan masarauta tamu. Wannan madakin Bauchi ne shine yake tafe da jama'ansa da rundunar mayakansa wanda aka saba yi tun fil azal. Kuma madakin Bauchi shine wanda yake hakimin kafin kasar Ganjuwa wanda aka fara zuwa wannan wajensa aka kai shi ne madaki Abdulkadiri domin ya tsare har-hare da ake kawowa wa masauta ta Bauchi domin zaman su a wannan waje zama da suke na ribaɗi domin tsare gari ko kuma daula ta musulunci. Wannan abu kuma ya samo asali ne daga kan sarki Musulmi Bello wanda shi ma ya tafi Raba Wurno ya je zauna.
wanda ke biye da shi mai girma gwamna shine Alhaji Aliyu Yakubu Lame, wato sarkin yakin Bauchi, wanda a sahu na hawa a bisa al'ada shine dama yake sahu na biyu, kuma wannan tsari ne wanda ya gado tun fil azal, wanda akan sa madaki a gaba a sa sarkin yaki kuma ya masa baya. Kafin sarki kuma bayan an yi majalisa akan samu dan majalisa a saka shi a tsakani, a baya kuma akan saka ajiya, daga ƙarshe akan sa wani dan majalisa a tsakani, sannan daga baya a sa irin su dan kamar waziri da bambai da galadima, saboda su rika lura da abubuwan da ake kuma suna tsawatarwa, suna sa ido. Wannan shi ne sarkin yakin Bauchi Alhaji Aliyu Yakubu Lame. Jama'a a wuce, a zo a rika wucewa saboda a samu a gama da wuri. Kuma wannan makwalla an yi ta maganganu a kanta, amma ni na hangi wani abu wanda babu wanda ya hanga, shine ga makwalla ga masallaci. Gwamna ya gwada cewa duk abin da ake yin lokacin sallah, ana kiran sallah ya bada ya sallah, tunda wannan waje ya taron jama'a, amma ana kiran sallah sai a tashi a ya sallah sai a dawo a ci gaba da yi. An musuluntar da wannan gida, an ƙara musuluntar da ita, an kuma ƙara daga daraja na wannan gida. Wanda ke biye da shi shine dan amanan Bauchi, Dr. Ahmed Shehu, shine yake tafe bayan mai girma sarkin yakin Bauchi ya zo ya wuce, duk da shike dai akwai dan tsari haka da aka yi wanda aka ga kowane hakimi da lamba da aka bashi, saboda kowa ya san wanda yake bi, ya san kuma wanda ke gabansa. Wanda ke gaba gare ka shi Dr. Emir Shehu, dan amanan Bauchi, wanda wannan hawa ne mai martaba sarki yake zuwa ya shirya wa mai girma gwamna, wanda ake yanta da hawan ban girma ko kuma hawa ta alfarma. Alfarman gwamna ne a masa wannan hawan saboda girmamawa, saboda matsayin da Allah ya bashi na wannan gwamna na jihar Bauchi. Kuma har ila yau shine kauran Bauchi, kuma har ila yau shine kauran daular Usmaniya. Kuma ina so in dan yi wani magana, ko da shike da mu tara maganar mu sai a Sokoto da mu faɗe shi, amma da aka ce kauran daular Usmaniya kowa ya san babban al'amari ne, tunda akwai wanan sarkin musulmi, akwai wanan Sokoto, amma aka ce daular Usmaniya na daular gabaki, daular kuma ta ce arewa. Wanda ke tafiya Bauchi, wanda ke tafiya a gabansa shine sarkin yamman Bauchi Alhaji Muhammadu Yakubu na uku. Wanda ke tafiya a baya shine mai girma Saddaunan Bauchi, hakimin gwana Alhaji Yakubu Sani da Mutumba, shi ne ke tafiya bayan mai girma sarkin yamma. Wannan wani ba su abin lissin, ba lissin suke yi. Wanda ke tafiya a bayanka mai girma gwamna shine sarkin Darazau. Ba sarkin Darazau ne? Ba sarkin Darazau ba ne, ba shi ba ne. Ok, wanda ke gaba a gare ka mai girma gwamna shine wakilin dan Lawal dan Bauchi, hakimin kasar Galambi. Shine ke tafe a gabanka mai girma dan Lawal dan Bauchi, hakimin kasar Galambi. To kaga wannan su ya bilis shi wanda ke da bayan tukura. Wanda kuma yake tahowa yanzu mai girma gwamna shine tukuran Bauchi. Mai girma gwamna ina so in gaya maka cewa dan Lawal dan Bauchi wannan shekaransa 49
yana hakimin ƙasan Galambi kuma yana hawan sallah. Bai taɓa fashin hawan sallah, bai taɓa fashin zuwa gidan gwamna ba. Shekarar 49 lokacin ba mu daɗe da zuwa ba. Wanda ke biye da shi a baya shine tukuran Bauchi, Alhaji Yahaya Muhammad. Da Allah a shigo da wuri, a shigo da wuri, a shigo da wuri, a shigo da wuri, a matso da sauri. To dai mai girma gwamna ga mutanenmu na amana suna cikin tawagan tukura. Ga mutanenmu na amana wanda ake zama tun iyaye da kakanni. Ga 'yan uwanmu mutanenmu kuma na amana. Ga tarawa ma duk ga suna ci. You're still watching the procession. The first to lead the procession was the Madaki of Bauchi. He's always the first to lead the procession rather during any double festival. The events, apart from featuring horse riding, also features different cultural display, and you would also witness different display of bravery here today. The occasion never fails to captivate the people, who are always thrilled by the grandeur and elegance on display. The vibrant costumes and beautifully adorned horses add to the splendor. Horse culture has a deep-rooted significance in the lives, tradition, and culture of the people of northern Nigeria. What you're listening to is a praise singing. These are hunters. The hunters and warriors are also part of the Bauchi Emirates. They form part of the Emirates. You know that some of the hunters and warriors are given traditional titles based on their bravery and courage. So this is a symbolic display of strength of the Emirates. Wanda ke biye da shi shine Jarman Bauchi, Alhaji wakilin Jarman Bauchi, Yariman Jarmai shine yake gaba da yake biye da tukura. Wanda ke biye da tukura mai girma gwamna shine wakilin Jarman Bauchi, Yariman Jarman Bauchi, Alhaji Bilyaminu Garba Noma. Wanda suke bayan dai su mazo a yi sauri da Allah Okay, wanda ke tafe wanda ke biya bayan sa mai girma gwamna shi tawagan dan galadiman Bauchi a hakimin kasar jama'a wanda wakilin jama'a yake wakiltansa.
wanda ke biye da shi mai girma gwamna shine Dr. Hayatu Musa Bello a Baddan Kudun Bauchi. An gaishe ka wakilin jama'a, wakilin dan Galadiman Bauchi. Wanda ke biye da shi kuma mai girma gwamna shine tawagan distinguished senator Alhaji Abubakar Mai Kafi dan madamin Bauchi, shine ke biye da bayan hakimin kasar jama'a wanda shine zai zo wuce gabanka a yanzu, wanda shi ma badoko ne tun naɗa shi bai taɓa fashi ba, bai taɓa fashin hawa na sallah ba, bai taɓa fashin hawa na bariki ba, bai kuma taɓa fashin duk wani abu ya shafi al'ada na masauta. Yana ciki, yana gaba, zai ba da gudunmawansa da duk abin da zai yi. Shine suke ɗauke da jan tuta da masu wasa da maciji, da masu wasa da masu baƙaƙen kaya da haɓar kada. Dan madayin Bauchi shine yake shigowa a halin yanzu. Now is the Madam in Bauchi. We told you that there are two double events during the Salah period, the Eid al-Fitr celebration especially. One on Salah Day and another one a day after, which is today. This particular Durbar on Salah Day is referred to as Hawan Salah, and today's event is referred to as Hawan Bariki. The name originated during the colonial period when the Durbar events began. Today marks the 110th Durbar event in Bauchi. The term Hawan Bariki derives from the fact that the colonialists used to reside in the government quarters on the outskirts of town, colloquially referred to as Bariki, meaning barracks. The traditional institution will pay homage to them in their quarters, hence the name Hawan Bariki. The Hawan Bariki have been preserved for years. Bashi lafiya. Wanda ka ce mene? Masu jira ba su Allah bashi lafiya. To Allah bashi lafiya. Allah bashi lafiya. Da Allah a wuce wayanda suke ta gaba su wuce. A dan yi sauri saboda a samu a fita da wuri. Wannan daba da ake yi ko kuma ce hawan ban girma da ake yi mai girma gwamna, wani abu ne wanda aka fara yin sa sakamakon lokacin da aka kawo hanyar jirgin kasa daga Lagos daga Edo zuwa Kano a 1912. Aka fara wannan tunanin wannan abu, aka tara sarakuna duka a Kano aka yi wannan hawan daba. Bayan an koma kuma resident suka yi sha'awar wannan, suka gaito bakin su daga kasashen turai suka fara irin wannan hawan daba tun wuraren 1914, wato shekara 110 kenan. Sai ga shekara 110 cif an yi makwalla na ya martaba sarkin Bauchi Alhaji Tarulano Suleiman Adamu domin karrama wannan da kuma inganta al'adun gargajiya. Kamar yadda kakakin Bauchi ya bayani, an yi hawa har 110, an yi fashi, an ce wanda ba tuntugan harshe maye ne. Akwai na Diji Oka, shi 1990 ne, aka yi 22 April 1990 aka samu wannan abu.
wanda ke ta gaba gare ka shine mai girma sarkin Darazau, wanda shi ma sarkin Darazau mai girma gwamna rubadi ne aka kai shi kasan Darazau domin bayan an gama yakin Borno sai aka ce sai shi Borno ya naɗa kacalla da su kare masa iyakokin kasansa. Mali Yakubu shi ma tura a sama dan jure wanda ya tsaura a Darazau, ya tsara wannan kasan Darazau din. Kuma a jerin sarakan Darazau mai girma gwamna wannan shi ne sarkin Darazau din da babu yankewa tsakaninsa da malam Abasama shi ne wanda ya fara yin jarman Bauchi wanda aka kai shi kuma aka ba sarkin Darazau. Sarkin Darazau wannan dan sarkin Darazau ne Ibrahim Bababa, dan sarkin Darazau Ibrahim Muhammadu Bababa kai, dan sarkin Darazau Ibrahim, dan sarkin Darazau Hamza, dan sarkin Darazau Mamman Ashimba, dan sarkin Darazau Muhammadu Abasama dan jure. A wuce Darazawa, a wuce. Suna biyayya wa sarkinsu, Allah shi maimaita mana amiga. Mai matama ya ce Allah ya ja kwana, mai girman gwamna ya ce Allah ya ja kwana, minista ya ce Allah ya ja kwana, Allah ta ka rubo amiga. Allah ya kan sarkin Darazau Usmanu, Allah ya kan sarkin Darazau Muhammadu, Ibrahim Dikan Ibrahim, Allah ya kan Abasama, amiga. Kan gida da magaji ba sai dai gaji babban gona, ya gaji gidansu, ka gaji uba, ka gaji kaka. Amiga, Darazawa suna farin ciki, baba ya taho, baba ya dawo, daga baba sai baba yau. Abin da algaita take faɗa kenan da kida, daga baba sai baba yau. Amiga Darazawa, amiga, jikan Abasama ya gaji gidansu, irin gidan Usmani ya gaji gidansu. Allah ya kan sarkin Darazau Muhammadu, amiga Darazawa, ko kara cikin ki da lema sai yanki la'ada biyan ki sai gaban alkali. Kamu kayi magani kayi ado, amiga. Bismillah mai Darazawa, bismillah. Gaishe ku. Amiga, gaishe ka Darazau, a gaishe ku. Daga baba sai baba yau. Sami'u du'a na jibu da wata Allah mai hana kunya ranar gaskiya. Duk abin da Allah ya kewa ba ya riga ya yi mana aboci. Ba ca malam Usmani mai Darazawa ba ca malam Ibrahim mai Darazawa ba. Mai girman wannan aiki ya yi. This is still the procession of Serkin Darazau. Darazau is a local government area in Bauchi State, and it is a part of the Bauchi Emirate. The houses have a rich historical reputation as ancient warriors. The Durbar event requires weeks of meticulous planning, and significant resources are allocated to ensure its success. Mai girma gwamna wanda ke gaida shi kuma shine Alhaji Ahmed Yakubu Wanka, sarkin dawaki mai tuta na Bauchi.
wanda ga tutan a gaba kana ganinta, wanda tana dauke da kan launi guda uku. Launi na farko yana gwada jajircewa da sadakarwa na mutanen Bauchi. Launi na biyu na gwada aminci da zaman lafiya da addini na mutanen Bauchi. Launi na uku yana gwada sadaukarwa irin na mutanen Bauchi. Abin da ke tsakiya kuma yana gwada addinin musulunci da haɗa kan jama'a na masarautar Bauchi, wanda wannan tuta abin da ke dauke da shi kenan. Wanda ke gaba gare ka shine sarkin dawaki mai tuta na Bauchi, Alhaji Ahmed Yakubu Wanka, shine a gaban ka. Larabawa amiga ne, amiga gaishe ka, amiga ta Ahmadu Jikan Firaminista, amiga sarkin dawaki mai tuta, amiga Baba ya ce Allah ya ja kwana, mai girma gwamna ya ce Allah ya ja kwana. Ahmadu Jikan Firaminista, amiga sarkin dawaki mai tuta, an yi uku a gidanku, an yi cigari, an yi waziri, an yi magajin gari, Allah ya ja kwanan sarki. Wanda ke gabanka mai girma gwamna shi Dr. Ahmed Hassan, wato uban garin Bauchi. Daga shi kuma sai mai girma dan jikan Bauchi, Alhaji Hussein Othman Abubakar Othman, hakimin kasar Miri, shi ne ke biye da mai girma uban garin Bauchi, Dr. Garba Ahmed Hassan. Ahmed Garba Hassan, wanda suke biye su ne jama'an hakimin kasar Miri, Malam Hussein Abubakar Usman, dan jikan Bauchi, shine yake tafiya da mutane a gabansa wanda suke wuce. Kai mai doki gabar birgita su wuce kawai. A daga kafa. Wanda ke tafe shine dan jikan Bauchi, hakimin kasar Miri, Alhaji Hussein Usman Abubakar Usman. Gyara kin da waliyin Allah, gyara kin da dan mai gidan gabara ne wata amsa zauna daidai numfashin duniya. Lafiya dan Sulaimanu, lafiya uban Sulaimanu, lafiya kyauran gaban, lafiya azurfa babu gaure, lafiya mai gabre da gara dangi, riga riko da karfin Allah in karga sai madi, kada ka sake, kada ka shagala bawan Allah, duniya kwarya ne kowa kama ka rike. Wanda ke bai da dan jika mai girma gwamna shine Alhaji Shamsuddin Aminu Adamu, dan makoyan Bauchi, shine yake bai da dan jikan Bauchi, hakimin kasar Miri. Yanzu tawagan dan makoyo ne suke wucewa a gaban ka mai girma gwamna, wato Shamsuddin Aminu Adamu. Alhamdulillah, Bauchi mun yi sa'an sarki, Bauchi mun yi sa'an gwamna. Amiga samarin Hausa, amiga samarin iko. Allah shi kara ma sarki lafiya da nisan kwana mai amfani. Amiga. Yara kin waliyin Allah. Ha. Amiga. Wanda ke biye da shi mai girma gwamnati shi dan darman din Bauchi, tawagan dan darman din Bauchi ne wanda shi garin dan darman ya wakilce shi, shine a gabanka. Wanda ke biye da shi kuma falakin Bauchi ne tawagarsa, wanda shi ma ya samu wakilcin wakilinsa, su ne a tafe a biye da shi. Amiga.
zauna daidai shugaban majalisar sarakunan musulunci, zauna daidai gwamnan gaskiya da rikon amana, zauna daidai gwamnan gaskiya da rikon amana, ka tsare su ka tsare hanyar bin su. Wanda ke biye da shi kuma mai girma gwamna Alhaji Honorable Aliyu Aminu Garu, sarkin alhazan Bauchi, wanda ga alhazan dai da kayan alhazai suna tafiya gashin shi ne. Sannan kuma wanda ke biye da shi shine an samu wakilci na sarkin alhazai. Sannan kuma wanda ke biye da shi shine Alhaji Yakubu Ahmed Kari da tuwa mangan Bauchi na uku, shine yake biye da sarkin alhazai. Lafiya gwamnan talakawa, lafiya na Aisha dan Muhammadu na Hanza Goshe ka uce yaro. Gwamna Kaura kutun kun bauna ba a cire miki kaska sai dai ki sha jini ki faɗi da kanki. Randa ko ruwa ya kare ana rike moda gwamna dan Muhammadu. Lafiya gwamna na 16 a layin gwamnonin jihar Bauchi. Lafiya gwamna na 6 a layin zababbun gwamnonin jihar Bauchi. Gwamna Kaura ka mai da karkara ta zama binni, binni ta zama London. Ka gyara makarantu, ka gina makarantu a jihar Bauchi. Gwamna Kaura ka yi titi, ka gina masallata a jihar Bauchi. Gwamna Kaura wata ta tsaya, wanda ya ce bata tsaya ba ya Hausa mai gyara zamanta. Lafiya tsinin kifiya maganin tsinannu. Lafiya gwamna Kaura ga mashega mai kai tara, uku na sara, uku na la ilaha illallahu. A buga a barka sai ta Allah ta yi. Gwamna baban Shamsu dan Galadi Manduguri, gwamna baban Shamsu mai takama da ikon Allah. Kaga tasu taka ta yi wuyan gani, a dade ana yi sai da gaskiya. Ruwa da yawa maganin fari gwamna dan Muhammadu. Gaishe ka mijin sarauniya, gaishe ki sarauniyar Bauchi na farko, gaishe ki Fonda Al-Muhidwar Foundation, gaishe ki garkuwan mahaddatan Alkur'ani, gaishe ki gimbiyar Juwa, gaishe ki sarauniyar Bauchi. Lafiya yar Aliyu jikan Shehu, tallafi tsakanin rauna, mata na halaccin kuɗi kina na mutunci, mata mai takarar shiga aljanna. Allah miki tukunci da gidan aljanna maman dan Galadi Manduguri. Kina tafi mata na biki a baya, mata mai taimakon mata, kin taimaki mata, kin taimaki matasa, kin taimaki marayun Allah. Gaishe ki maman Ummita, gaishe ki maman Sadaukin Duguri, gaishe ki maman Ɗauran Alƙaleri, gaishe ki maman dan Galadi Manduguri. To ai dama kyan gida da magaji bawa sai dai gaji babban gona. A yanka jana a sansana turaren ba kan shi ne. Duk abin da Allah yake yi bawa yar gidan musa alajikan alkayi. Ka kira faran mace alkyabban mata naki ba irin nasu bane, mata suna kayan kuɗi kina na halacci. A tafa da kyau a zanna da kyau, mata da ya sunna a gidan gwamna. Matan da ba fito ba canji, wushiriya sama da ƙasa maganin mai gasa, sai talan abin adon masu kuɗi. Mata da ya sunna a gidan gwamna, mata suna kayan kuɗi kina na halacci. Mace mai kamar maza kwari ce babu, kallabi tsakanin rauna. Wani zamani da ya shuda mai girma gwamnan jihar Bauchi, saboda alikaye saboda sarkin Bauchi ya ba da kwandon sarki kyautar mota. Allah amin. Na'am. This is a praise singing for the First Lady, wife of the Governor, Bala Muhammad. She is a traditional title holder, the Sarodnia of Bauchi the First. She will not be proceeding today, but she's been recognized as a traditional title holder in the Bauchi Emirates. girma gwamna wanda ke gaban garaka shine Alhaji Sadiq Musa Liman, sarkin dawakin Bauchi, shine yake tafi a gabanka da nashi runduna da ya hawa domin wannan ban girma. Wanda ke bai da shi kuma shine Alhaji Muhammadu Da iyan Bauchi, wanda shine yake tafiya da masu batujala da bindiga gashi ana ta bugawa. Sai wanda ke bai da shi kuma shine Alhaji Garba Ahmed Sambo, wato yariman Bauchi, hakimin kasan Fali, shine yake bai da shi. Bismillah kan Abdullahi uban dakin Abdullahi, bakin da ya ce gode, bakin da bai gode bakin wuta ya fi shi. Saboda Usman Alkayi
alaji kan Usman Alkai Allah shiga mata masa, alaji kan sarkin Dugur Muhammadu, alaji kan Dan Salma, alaji kan Ibrahim, Allah shi baka albarkan Ibrahim, da magajin baba, alaji kan Dallawan Baturen sarki, nace wani zamani da ya shuda mai girma gwamnan jihar Bauchi, albarkan Lulwani Dan Sulaimanu ya bada kwandon sarkin Bauchi kyautan mota. Mai girma sakataren gwamnatin jihar Bauchi, maso ruwa maso addini, maki ruwa maki addini, saboda mace mai kamar maza ya kira da iyaka na asa da na abudu, ya bani kudi naira 100 albarkan gwamna. Ta ka bu mama, ka samu abin hannun mama, ka ki bin mama, ka rasa abin hannun mama, a gaya wa mama kudi gari ne ki bani kyautan mota albarkan mai girma gwamnan jihar Bauchi, kuma ki bani kyautan mota mai albarkan mai girma, mai daraja, mai alfarma, mai gidan alfarma, mai motan alfarma, mai gidan alfarma, Dan Sulaimanu, uban Sulaimanu, a gaya wa wushiriya sama da ƙasa, maganin mai gasa, mata suna kayan kuɗi, kina na halacci kuɗi gari ne ki bani kyautan mota albarkar Lurwani Dan Sulaimanu. Motar da mai girma gwamna ya bani ta mutu amma sunan bai mutu a bakina ba. Mai girma gwamna wanda ke biye da wannan tawaga a cikin wannan sahu na hawan barin girma ko kuma hawan alfarma shine right honorable tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Alhaji Dallami Ahmed Kawule bandan arewan Bauchi shine wanda ke tafe a yanzu, gashi na ta buga bindiga badde ne gashi nan ya yi shiga irin na barade, ya sa sulke, ya sa takobi, yana jira kojo ne. Shi ne wanda ke tafe a gabanka girma gwamnan jihar Bauchi a daidai wannan lokaci. Arewa Alhaji Dallami Ahmed Kawule shi ne wanda yake biye da mai girma yake gabanka mai girma gwamnan jihar Bauchi. Yauwa gwamnan gyaran ƙasa, ka gyara karkara ta zama binni ta zama London dan Muhammadu. Gaishe ka ƙauren daular Usmaniya, gaishe ka turakin ningi, na gaya musu gwamnan talakawa, wata ta tsaya wanda ya ce bata tsaya ba ya hausa bai gyara zamanta. Gwamnan ɗaura ka yi darakta a federal government, ka gama lafiya, ka yi sanata a jihar Bauchi, ka gama lafiya, ka yi ministan babban birnin tarayya Abuja, ka gama lafiya, ka yi gwamna shekara 4 a jihar Bauchi, ka gama lafiya. Yau ga ka Allah ya kawo ka gwamna karo na 2, za ka ƙara shekara 4 a jihar Bauchi da yadda ikon Allah. Addu'ar da muke ma da girma gwamna, Allah dan girma Allah Ubangiji ya yi ma shugaban ƙasar Najeriya gwamna Kaura. Allah ya yi ka shugaban ƙasar Najeriya gwamna Kaura. Kauran Najeriya, kai ana zuwa, kana zuwa, muna zuwa, ba ka zuwa, ba mu zuwa, muna godiya Aminu Hassan Gamawa. A to badde a wuce, badde hawa ya kyau, badde a wuce, jama'a badde a wuce a miƙa mai girma baddan arewan Bauchi a miƙa. Wanda ke biya a bayansa mai girma gwamna shine Alhaji Nasiru Garba Aminu, wato magayakin mai mataba sarkin Bauchi, shine yake biye da mai girma baddan arewan Bauchi. Ta badde da garkuwa mai wasarakai na mamata na son badde suna tsoron ta kaba kifiyan fara girgin badde. Badde ina ka je aikin sarki, ina da ka dawo aikin sarki, ga giwa ga yayanta, ai sandan dukan kura da rana kan dauka, sai dare ya yi dare, mai dan gwadon ya yi barci na arzikin ya motsa, ga sarki zaben Allah, ga sarki yin Allah, ga gwamna zaben Allah, ga gwamna yin Allah, ga haihuwar tsakan dare, masada suna yin bacci, marurin zuci mai wuyar matsewa, kai ka zo, wani ya zo, ko babu kokowa sa faɗi, jar ƙasa ta bayan ɗaki, kowa tuna ka zai tuna Allah, zauna daidai dan Sulaimanu, zauna daidai uban Sulaimanu, kibiya mai sakon nesa. Girma a koma kuwa dama ka ce ba ka tashi wai sarkin Duguri ya zo, to ga sarkin Duguri ya zo. Ka san sarkinmu ne,
yawa ganin mai girma hakimin kasar yalwar duguri mai dugurawa shi ke tafe kuma yau hawa ce wacce take ta kasaita wadda mahaya dawakai da za a gani a wannan tawaga na kasar hakimin yalwar duguri nau'in kaya da suka sa kawai kaya ne irin ta hausa kaya ce ta kasar hausa wadda yake zan tuna mai girma sarkin duguri muhammadu ya taba irin wannan gida. This is a procession of Sarkin Duguri. Duguri is the hometown of the governor of Bauchi State. So this is the procession of the district head from that place. The hunters are proceeding ahead of the district head of Duguri. He's far behind. You can see that there are very many of them here. The governor is visibly impressed by this. It's his hometown, of course. wanda ke tafiya a gabanka a ƙaraso mai girma sarkin duguri a ƙaraso da wuri a matso da wuri kakakin bauchi ka ce mu akwai dan auta ko dan karami dan auta ne ko dan karami o ya dan karamin ne to Allah ya raya shi da imani a mai girma gwamna waɗanda suke tafi a gabanka ko da suke ba sai an maka bayani ba amma dai bakin da suke nan ya da kyau ku sani wannan shi ne gidansu gwamna wanda suke gidansu guda biyu ne bayan gidan sarkin duguri da kuma gidan sarkin bauchi saboda haka wannan gidansu ne yana da gida biyu ne da na binni da na. This is still the procession of the district head of Duguri. You can see that they are beautifully adorned in green turban, and the horses have been adorned. Some of the governor's sons are parts of the procession. Some of them are also traditional title holders. Aikin wani maganin mai amaja ko baka yi waka shana na gandar gewa kin rabe da mai gasaki. Abu sarki Amira, abu sarki a ji daɗi, ginshiki wan gini tun ba gatan soro, zaman daban, shirin daban, tsarin daban, ko yanzu zaman duniya alhamdulillahi, ga sarki yin Allah, ga sarkin da yake bari dan Allah, ga sarkin da bai barin wanda bai bari dan Allah, marurin zuci mai wuyar matsewa, haihuwar tsakan dare ma sada suna yin barci. The Durbar Festival is one of the key festivals in Bauchi State. The people hold it very dear and they always look forward to it. The traditional title
is also something that is very significant to the people of Bauchi State. They always look forward to the Durbar event to show gallantry and style. So there's just so much resources that is deployed into this, the preparation to today's events. The horses are very expensive. The costumes are also very, very expensive. Babu yaki a mai da kayan sarki barade ka kai barade ko ba idan halin sanadi ke na gurin nan na zaune minista ka kai minista amiga dugurawa amiga de kamar yadda muke faɗi ado kwalliya shiga na dugurawa ya yi kyau yayin da suka sha waɗannan barake bisa kan dawakansu kaya ne na ƙasar hausa wadda inda ka gani to ka san daga inda yake ka san waɗanda suke sa shi kaya ne ta tarihi wadda yake shi kansa mai girma gamna irin fitan da yake nan ba don alkyabbar da ya dora a kayi ba za ku ga fitan ya yi irin nasu ne fita ne na gida domin ya nuna tarayya shi ma ya fito a badugurinsa muna alfahari da kai mai girma gamna kuma wannan hawa na wannan shekara kusan kowane hakimi ya yi kokari duk da matsin tattalin arziki da ke addama Najeriya Allah cikin yardarsa ya kawo mana sauki yayin da ka kawo mana tallafi ka kuma bude kofofi kuma Allah ya taimaka aka kawo samu saukin yadda su hakiman su ma suka samu sukuni domin su gabatar da waɗannan hawa ya yi kyau wannan barage sun zauna ga nan rawanin ya zama to koriya kuma in ka dubi baragen ga koriya cikinsa wadda yake na da ma'ana idan ka dubi adan dokin iya da ma'ana wato hawa ne wadda yake zai kasance cikin tarihi a wannan This event is very, very important for the people of Bauchi State. On a day like this, the government house is flung open for people, for spectators to come and witness the event. The streets are also packed with spectators who want to witness the Durbar procession. So this is often the case every year. It is an event that people look forward to. And it also serves as an avenue for people to unite, network, remind people, and children especially, about the cultural heritage of Bauchi, the people of Bauchi. Ko anan dan auta yake ne kan taron yayi taro ai abin yayi tsayi ne kai zo kondo gaje ka sarki da girma sarkin Yalwan Duguri hakimin kasar Yalwan Duguri. This is the district head of Duguri. His procession is very long. He has just arrived at the arena to pay homage to the governor. He will make the hand gesture, and the governor will also return the hand gesture. sarkin kasan Duguri wanda shi ne daga cikin hakimai da suke kasar Toro ko kuma an ce Toro local government kuma shi ne hakimin Toro shi ne yanzu yake daidai gabanka Alhaji Umar Adamu Waziri shi ne a gabanka ga 'yan cappa 'yan cappi ga 'yan cappi suna ta cappi wa mai girma gwamnan jihar Bauchi mai girma gwamnan waɗannan 'yan cappi da kake ganin su ne lokacin da ɗan maji ya fitini jama'a sai aka masa ƙofar rago da aka masa ƙofar rago aka rika shi ya bi ta mara aka ɗora shi suka fake
ya zo da wani dokin sa makorin kawawa ya tsalle da tsalle kogi na tsalle suka rinka zuwa masa ruwan kifiyoyi kafin ya fado ya mutu. To wannan yan cefin da ka samu asali kenan su ne mayakan da suka yi tsare wani daula na masarautar Bauchi daga masu kawatar zoma. Muna godiya ministan lafiya ko ya zo, muna godiya da Aminu Hassan Gamawa chief of staff din gwamna, muna godiya manyan baki kai sai ka gauran daular Usmaniya na gaya musu shiri ga memmen aiki gaura kowa bar shiri ya bar shi baraka da sai ga da ramin kura sai ya yanta tsinin kibiya maganin tsinannu ina mahasadan ina yan uban ina yan bita da kullin ga gaura ya zauna namba ɗaya siyasan jihar Bauchi dan nan maganin maza ya shi mai da maza baya dan sarki Muhammadu na gaya musu shirin daban aikin daban gwamnan gaura ka bai da karkara ta zama binni ka zama London ka gina masallatai ka gina masallata ka gina hanyar a jihar Bauchi ka yi ruwan sha ka yi asibitoci a jihar Bauchi me da a ce a jihar Bauchi gwamnan gaura na gaya musu duk inda da ai uwar kishiya bara a ce zuwa wuta da bai a ce biyu ganana ya suka iya da ikon Allah sai dai gani kai sauraro gaishe ka gauran daular Usmaniya na farko gaishe ka gauran Bauchi kare fadi bakon yatsa kana zuwa muna zuwa baka zuwa ba mu zuwa lafiya jagaban kataku lafiya gwamnati rakin ningi lafiya dan jikan bisau lafiya wazirin ningi lafiya gwamna baban Shamsu mai takama da ikon Allah kana zuwa muna zuwa baka zuwa ba mu zuwa da godiya sadaukin jama'a ne yanzu ba yaki sai dai kyauta sai ya saka gyara jihar Bauchi gwamna daura ya aka iya da ikon Allah sai gani kai sauraro na gaya musu wazirin das a ruwa aka dade ba a wuta ba. Mai girma gwamna tawagar da ke tafiyar gaban ka kuma a yanzu wanda ke bin mai girma katukan Bauchi shine Alhaji Umar Abdullahi wato mai Borno Bauchi shine ke tafiyar gare ka ga billboard ɗinsa na zuwa ga shi nan ga mahayansa sun yi ado na ruwan madara da kuma kore sannan shi ma ga shi can ina tafe ya sa jan rawani da ruwan alkeba mai ruwan madara da kuma mahayansa suna biye da shi a baya shi ma na daga cikin mahaya waɗanda suka saba hawa tun nadin su ba su cika fashi ba suke kokari suke kwatanta tsarewa da inganta al'adu na wannan masarautu ga kuma zagagensa waɗanda suka yi shiga su ma irin nasu na bare-bari su ma sun suka tafi a bayansa kuma wanda ke biye da kai da shi shine sarkin yarbawa Alhaji Turmisiyo Adegoke sarkin yarbawa Bauchi shi ne ke tafi da yake biye da mai Borno Bauchi a miƙa da Allah da sauri a miƙa sannan wanda ke biye da shi kuma shine mai girma a jiyan Bauchi Alhaji Bala Abubakar Attahiru kuma shugaban majalisar da martaba sarkin Bauchi babban dan majalisar da martaba sarkin Bauchi kuma a jiyan Bauchi wanda bisa tsari na hawa mai girma gwamna ajiya yana zama ne a bayan sarki saboda haka yanzu idan ya fita ma daidai tsaya ne wanda suke wuce suna gaban sa duk gaba ɗaya wannan wanda suke gaban sarki ne babu wanda ke bayan sarki to da kan ajiya kuma daidai tsaya ne a wani gefe wanda duk waɗanda za su zo baya daga yanzu har zuwa kan galadima duk suna zaune ne a This is the procession of the Ajia of Bauchi. He's a senior council member in the Bauchi Emirates. Raka mai martaba sarki gida sannan kuma kowa ya watse bisa al'ada a mai girma gwamna za a ga a gaba can akwai madaki a baya kuma ga ajiya sannan a can baya kuma ga wambai ga waziri ga wambai ga galadima ga waziri ga wambai ga galadima su kuma haka tsarin su yake
The processions you're seeing now are all senior council members of the Bauchi Emirates, the Ajia of Bauchi, the Wambai of Bauchi. These are all senior council members in the Bauchi Emirates. They hold very key positions, and some of them serve as kingmakers. There are also sons of the Emir in this procession that you're seeing today. Historically, the Bauchi Emirates was established in the 19th century by Yakubu Dadi. He originated from, he's one of the commanders of the Sheikh Usman Danfodio. He established the Bauchi town in 1809. The Emirates consist of kingmakers and council members who play important roles in its governance and decision-making processes. Mai girma gwamnan jihar Bauchi kuma kauran daular Usmaniya kuma kauran Bauchi wanda ke biye da tawagan ajiya shine mai girma bandan Bauchi Alhaji Sulaiman Muhammad wanda shine hakimin kasar Lere shine ke tafi a gabanka. Kuma wannan tsari da kuke gani za a ga wani a bayan wani shi bande daga gidan ajiya aka ciro shi sai sa aka saka shi a bayan ajiya saboda haka duk wani wanda ke daga cikin wani za ka tsari shi ne za a saka shi daga inda ya fito saboda akwai manya a gabansa saboda su masa jagora. Wannan shi ne bandan Bauchi hakimin Lere kuma shi ne Alhaji Suleiman Muhammad. The next procession is Burden Bauchi and Hakimin Lere. This traditional title was derived from the Ajian Bauchi, and that's why we have him coming after the Ajia, immediately after the Ajia's procession. Wanda ke bai da shi kuma shine Alhaji Abdulkadir Musa Fati, wakilin gonan Bauchi wanda ya gaji kaka babansa ne shi ma kuma shine yake hawa yawanci duk shekara da hanga yake hawa, yana hawa da fatanya da garma, amma wannan karon ban ga oke ga garman na gansu ko da shike ina ga saboda damina bai sauka bane, wani lokaci ma hada damin dawa yake hawa in yau sai ya ajiye ci a bawa dokin gwamna sannan ya wuce. To a bana ban ga damin dawan nan ba, yakan zo da damin dawa da damin gero ya bada auke ga damin ga dawan na gansu yawa, yakan zo da dawa dami in zai wuce ce a bawa dokin gwamna. Wannan shine wakilin gonan Bauchi, a miƙa wakilin gona saboda a samu a sauka da wuri, a miƙa wakilin gona, a miƙa wakilin gona. Ai ka san ba a dariya wa manomi ko bai sayar ba zai ci abinsa. Noma tushen arziki. A sauka lafiya dan Aliyu ji kan bawa, a sauka lafiya dan Aliyu ji kan bawa. Ai da nace Aliyu sai na tuna da Aliyu Aminu Aligaro, sarkin alhazan mutanen Bauchi. Mun ji kanshin turarensa amma ba mu gan shi ba. To ai gaskiya ne dai ya tura wakili kan wakili. Allah ya sa wakili ya sauka lafiya dan Aliyu ji kan bawa, sarki mai garin mutanen Lere, sarkin alhazan mutanen Bauchi. Aliga daga aliga gafurga gaba da mai sallah ko a Qur'ani a lokacin da yake. Ali dan gidan Jarman Bauchi, Ali dan gidan Ruwan dan Sulaimanu, sarkin alhazan Bauchi. Mai girma gwamna wanda ke biye da tawagan hakimin Lere, shi distinguished senator Adamu Ibrahim Gumba
wato kuyan banan Bauchi. Shi ma ɗaya daga cikin hakimai ne wanda ba fashi, tunda aka yanda shi bai taɓa fashi ba, kuma tsarin hawansa kamar yadda kake gani ga nutsuwa kamar yadda yake a nutse, ga ladabi kamar yadda ke da ladabi, ga biyayya kamar yadda ke da biyayya. Da ga hawansu a tsanake yake, babu wani abu wanda duk ka gansu da kaga jarumai, amma su jarumai ne wanda sai an ce su yi abu suke yi. Wannan shine kuyan banan Bauchi a distinguished senator Adamu Ibrahim Gumba, wanda ya samu wakilcin wakilinsa Mustapha Adamu Ibrahim Gumba, wakilin kuyan banan Bauchi, wanda ya hawa madadinsa. Hawa ne wanda ake yin sa a nitse, dawakansu ma a nitse suke, yan bindigan ma a nitse suke, yan kokaran ma a nitse suke, su ma mahayan a nitse suke, kamar yadda ake ganin su. Tafiya ne suke, hawa ne na daba, yadda suke yi haka ake daba. Auce salun alun sai kada kadai da bushe-bushe. Mai girma kuyan bana amiga. Amiga samarin Hausa, amiga. Duniya kenan. Alƙawarin Allah ne, kowa hau ƙasa sai ƙasa ya haushi. Alajakan sarkin Duguri Muhammadu, alajakan sarkin Duguri Adamu, alajakan Sulaiman, Allah ya sana gidan aljanna. Sarkin alhazai sako ya zo, ba ka yi ko mai ƙuruciyar bera ba. Sako na hannun kwandon sarkin Bauchi. Sarkin alhazai ina godiya, amma gaya maka kuɗi gari ne. Sarkin alhazan mutanen Bauchi, dan yargadan ta girma, dan gidan Jarman Bauchi, dan gidan Nurwani dan Sulaimanu. Amiga. A jama'a gafarce ni, mai girma kuyan bana shine ya hau da kansa, ashe ba wakilci ba ne. Da na gan shi a sama, na zata bai sauko, ban ga lokacin da ya sauko ba. Jiya ne wakilinsa ya hau. Yau mai girma distinguished senator Alhaji Adamu Ibrahim Gumba, kuyan banan Bauchi shine ya hau da kansa. Shekaru bai hana shi hawa ba, rashin lafiya bai hana shi hawa ba, ba gajiya ba gajiyarwa. Wanda ke biye da shi kuma shine cika sararin Bauchi Alhaji Sani Ahmed Abubakar, wanda ya samu wakilcin wakilinsa, wanda shine ke biye da shi a bayansa. Diji Umaru Shayi da jama'a ka an gaishe ka. Gwamna ya gaishe ka, mai martaba ya gaishe ka. Yawa. Ai shi yasa gurin ya zauna lafiya kalau. Yawa. Babban kani mahutar haushi, Allah jigan alkai, Allah ya sana gidan aljanna. Amiga, ko kana cikin ki da lema, sayan ki la'ada biyan ki sai gaban alkali. Kambu kayi magani kayi ado, a je dawa a nemo suna, yanzu mai ragwaran baraye kaya, gora magani mai kwarin kai. Amiga dai, mai girma gwamna ya ce Allah ya jan kwana. Mai girma gwamna wanda ke gaba gare ka a daidai wannan makwalla na mai martaba sarkin Bauchi Alhaji Turlanu Sulaimanu Adamu, kamar yadda aka faɗa shine hakimin ƙasar Bula, wato sarkin Bula Alhaji Abubakar Musa Sale, dattijo ba hukan aski. Hello. Hakimin kasan Bula, wanda kasa ce wacce take da wakilci tun kafa daular musulunci a masarautar Bauchi. Wanda ke biye da shi kuma wanda ke bai da shi shine mai girma gandun Bauchi, Alhaji Abdullahi Abba Jibrin. A gandun Bauchi shine yake biye da sarkin Bula a halin yanzu a gaban mai martaba sarki da kuma mai girma gwamna.
wannan rana a irin wannan rana ne mai martaba yake samun dama ya ga mahayansa suna wucewa a gabansa a nitse, yana kallon su, yana saka musu albarka. Kuma a wannan rana ne mai girma mai martaba sarki yakan ko ya zo gidan gwamna ya kawo masa ziyara irin ta zumunci wanda ake kulle tsakanin masu shugabanni, kamar yadda mai girma gwamna yake zuwa ranar sallah ya je ya kai ziyara na zumunci wa mai martaba sarki, wanda ke biye a cikin kuma shi a gabansa kuma shi a Haji Labaran Muhammad Makera, wato dan sanadin Bauchi, shi ne ke biye da shi. A bayansa kuma sai Eze Indi Ibo, wato sarkin Inyamurai kenan na Bauchi, wanda shi ne ke biya bayansa. Gashi ne ya hau da hulansa na Inyamurai, da katakon na Inyamurai, da isga na Inyamurai, da dara irin na Inyamurai, da hulan sanyi irin na Inyamurai. This is the Eze Indi Ibo of Bauchi. Initially, earlier we saw the Yoruba procession, and this is the Igbo procession. Residents residing of other ethnic groups residing in Bauchi are also given a sense of belonging, and this shows unity, peaceful coexistence in the state. As you can see, they are happily participating in this event. They do this every year. Aisha mijin Aisha kan tiga kyau ga burinka ya cika, ka zama gwamnan sarki Muhammadu. Babanka ya yi sarauta, kakanka ya yi sarauta, na Amadu yanzu kai ne gwamna. Na gaya musu gwamna ƙaura, duk abin da bawa ke nema a wurin Allah Ubangiji ya maka shi. Ya yi ka gwamna, ya yi ka mai ilimi, ya yi ka sanata, ya yi ka minista. Allah ya yi ma shugaban ƙasar Najeriya mijin sarauniyar Bauchi. Na gaya musu gwamna ƙaura, mai abun rabo shi ka rabawa, bara abun rabo hebi garuruwa iya raba tsegumi iya raba ƙarya. Kanti ga kyau ga kaya, suna ƙinka suna kwaɗayin basiranka. Gaishe ka shugaban gwamnonin jam'iyyar PDP na Najeriya. Kana zuwa, muna zuwa, baka zuwa, ba mu zuwa. Tsinin kifiya maganin tsinannu, gwamna amanan ciyaman fati. Ina godiya har da boshe a kuyan, ka bani kyautar mota saboda mai girma gwamna. Da godiya ba na gan misau, na gaya musu ba na ga shugaban jam'iyya mai isasshen iko, bakin tukunya mai fidda farin tuwo, amanan gwamna, farin ADC. Ina godiya gwamna, kana zuwa, muna zuwa, baka zuwa, ba mu zuwa. Dubu jiran mutum ɗaya, na gaya musu gwamna ƙaura, da uwa da uba ake ado riga na gaban dillali, gaba sheka mai kai tara, uku na sara, uku na tsattanya, uku na la ilaha illallah, kirjin zakara ba karbu daidai ba. Gwamna baban sadaukin duguri, gwamna baban dangala diman duguri, gwamna ƙaura baban ƙauran alƙaleri, rika da ƙarfin Allah. Shi ne sarkin Igbo, Eze Indi Igbo, shi ne Eze Indi Igbo, wanda ke tafe kuma shi ne Mala Sharif Nasir Mohammed Bello, sarkin Sharifan Bauchi. Dansa. Mansur Manu Soro, muna godiya. Ke bayansa kuma shine sarki itatuwan Bauchi, Alhaji Sadiq Ladan Abubakar, shine ke tafe a gaban.
aikin wuni maganin mai amaja ko baka yi maka shara na gandar giwa kin rabe da mai kasaki ga kira a fada ga gobara ta tashi ga mutuwar uwa ga soyayyen nama ga masa yar Bauchi zauna daidai dan Sulaimanu uban Sulaimanu zauna daidai uban Takiya baban Bokso lafiya baya mai goya marayu lafiya sarkin sada zumunci lafiya uban musulmi lafiya mai zabgai lafiya mai kara dangi lafiya kyauran gabas lafiya tufaniyan yamma ga mai dutse tara ga mai kofa tara ga mai rijiya tara ga mai zabgai ga mai kara dangi walƙe tafafi mai sa kabulin imani dan Sulaiman ne haka da mu Allah a bar koma da baya a wuce kawai a bar koma da baya sarki ta tura mutanen ka su wuce a bar zuwa kuma ana tafiya ana fita kuma sa da baya Allah jami'an tsaro a tsare masu koma su wannan dinnan za su bata tsarin hawan da ake yi wanda ke tafe kuma a bayansa mai girma gwamna shine Alhaji Abdullahi Abba Sarakin Bauchi wanda yake shine a tarihinsa mai girma gwamna kusan duk wani abu da ya shafi yadda ake sarrafa karafu shi yake sarrafa su irin kofofin gari ta kuban yaƙi da duk wani abu da ya shafi karfe zobba da wasu abubuwa duka dai aikin saraki ne ya providing wannan martaba sarki wannan tawagar sarki da ya samu wakilcin sarkin yakinsa shi ne hawa majinsa a mai girma sarakin Bauchi gashi yan sun dauki wuta wani ya dauki wuta a kaso a kansa yana ci kuma ya yi malu a ba ta kona shi to gashi yan dai sarakin Bauchi ya wuce da jama'ansa zauna daidai uban bara da bawan sarki zauna daidai sarkin sada zumunci zauna daidai dan Sulaimanu uban Sulaimanu haihuwan tsakan dare mahasada suna yin bacci mai neman kafan kare ya wahala dankali shakushe a bika samu mai karamin uban gida ya wahala mun ci mun sha darajar sarki darajar kwando samun sarki samun kwando wadatan sarki wadatan kwando rufin asirin sarki rufin asirin kwando lafiya dan Sulaimanu lafiya uban Sulaimanu lafiya uban musulmi alherin dawa bakon dole lafiya sarkin sada zumunci lafiya uban musulmi lafiya kyauran gabas lafiya tufaniyan yamma na ce ga sarki mai yi dan Allah ga sarkin da bayi bari dan Allah ga sarkin da bayi barin wanda bayi bari dan Allah marurin zuci mai wuyar matsewa noma ba so ba ka zo dan Sulaimanu lafiya uban shamaki da maraya kai ka zo wani ya zo ko babu kokowa sa fadi abu sarki a tsira abu sarki a ji daɗi babba ka ci babba ka sha ko babba ya gaza kana sani zaman daban shirin daban tsarin daban ciyawan bakin gari ana so a sako wuta ana tsoron gobara wa ya zo kaloli za a gidanta jallin zami maganin sakakken doki ruwa a kwance masu daɗin wanka na ce maso ruwa maso addini maki ruwa maki addini jar ƙasa ta bayan ɗaki dan Sulaimanu jikan Adamu abika samu mai karamin uban gida ya wahala ga dogon asali maganin gajeren asali inuwar Allah ga garabunne zauna daidai dan Sulaimanu uban Sulaimanu lafiya jikan Adamu lafiya jikan Datti lafiya jikan gidan Salmanu lafiya kyauran. The Durbar in Bauchi State has held for over a century. It started since the period of the colonial masters. In between, it didn't hold 5 times.
The first time the Durbar was cancelled was in 1966 after the death of the Prime Minister Sir Abubakar Tafawa Balewa. His corpse was brought on Salah Day, and that was why the Durbar was cancelled at that time. And then the second time the Durbar did not hold was in 1982 when the Emir of Bauchi, Adamujumba, died. He died on Salah Day, and the Durbar could not hold because of his death. And the coup in 1990 also led to the cancellation of the Durbar because it took place 2 days to Salah. And in 2004, the Durbar did not hold due to the death of one of the traditional title holders in the Bauchi Emirate, the Ajia of Bauchi. He died in 2004 during the Salah period, and the Durbar was also cancelled during that time. He's a senior council member of the Bauchi Emirate. And in 2020 rather, the Durbar did not hold as well because of the COVID-19 pandemic. So these are the 5 events that led to the cancellation of the Durbar in the past. But apart from these 5 events, the Durbar has held for a century, over a century now. sannan kuma har ila yau sarkin Ningi da sarkin Das a wancan lokaci suna cikin tawagar mai martaba sarkin Bauchi, duka gudunmawar da suke badawa da shi suke badawa. Gwamnan da yake da almajiran shehu dan hudu flag bearers guda 4 shine gwamna wanda ke rike tafi da Bauchi shine ke tafiya yanzu yake tasowa, wanda mahayansa ne su zo gabanka. Jama'a da Allah a mika saboda a samu a sauka da mu. Tafi da Bauchi Professor Yusuf Hassan Bashir shine yanzu yake tinkara wannan hawa. darajar sarki darajar kwando lafiya uban baraya baraya mohin fada aiki ya yi kyau baraya amiga mutanen tafida amiga ne tafida ruwa tafida garin yaro tafida magajin tafida sarki magajin sarki jinjirin dan kura kashe ka alhaki barin ka takaici ka zama yi lokaci ka samu babban tafi mai ci da abincin mutum 1000 baya mai goya marayu riga riko da karfin Allah hoto daukan Allah dan Sulaiman
jikan Adamu a yi muna a so muna dole da a so muna nan tanka jar ƙasa ta bayan ɗaki kowa tuna ka zai tuna Allah zaman daban shirin daban tsarin daban kowa ce wata mai tsaya daidai mai hausa mai gyara ina gwanin wani ganawa ya riga ya zauna mai karamin uban gida ya wahala hoto daukan Allah dan Sulaimani jikan Adamu zauna daidai waliyin Allah zauna daidai bakon dole na Amadu lafiya mai horo a bi Allah lafiya sarkin sada zumunci lafiya uban musulmi kana yi dan Allah ba ka barin wanda ba yi bari dan Allah marurin zuci mai wuyar mabewa a yi mana a so muna dole na a so muna nan tanka zauna daidai da tilo uban gidan dangawa zauna daidai uban bane bari da fulani zauna daidai ban zamanin gidan al'umma alamar da kawai cikin sha ƙoƙarin da sarki da al'umma da suke cikin gari suna can suna jira isowar mai martaba sarki suna so su ga kwalliyar sarki. To a tuttura a maza a maza a maza.
wanda ke gaban kai mataba sarki mai girma gwamna shine Alhaji Nasiru Musa Sudani wato madahun Bauchi. A sauka lafiya bandan kudu, a sauka lafiya ci gari, a sauka lafiya bandan kudu. Madahun gaskiya da rikon amana, malami ba fajan Allah, jahili ba fajan malam. Duk abin da haura gidan annabi zai gangaro gidan malami. Dan da sani kan Allah da sani kan biya bil alimina. Amiga, amiga, amiga. Wakilin malaman Bauchi sako ya samu kwandon sarki, albarkan sarki. Dan wani zoben a samu ran aka bar shi, laifin dillalin yin faɗan tai. Amin. Gashe ka ci gari. Ci garin nan darban amiga, amiga. Allah ya ja kwanan sarki, Allah ya ja kwanan mai martaba mai gidan alfarma mai motan alfarma. Aka ce wanda hikama larabci ne wato jagoran masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallama shine nufi da madahun Bauchi, wato madahi shine sautan madahu kuma mai yi, saboda haka shine jagoran masu yaban annabi sallallahu alaihi wasallama na Bauchi. Gashi yana wucewa yana ta yaban annabi ne, shine a cikin tawagansa kuma irin tsarin aikinsa kenan da irin matsayin sautansa shine yake tare da jama'ansa duka, ga 'yan ƙasa ga 'yan sama, shi ma gashi nan a tsakiya yana wucewa yana taimaka gashi nan shi ne yake tafe. kamar yadda da zama gabanin muna kara godiya wa uwar gidan mai girma gwamnan jihar Bauchi bisa kulawa da take wa al'umma. Gashi nan dai an zo da abinci ga ruwan sha ga ma lemo, ana ta kuma rabawa cikin nutsuwa. Jama'a kuma da Allah kuma da haɗin kai wasu jami'an da suke rabawa din kada a yi a musu kada a yi hayaniya, kowa ya zauna wurin da yake zai samu bakin rabonsa. Na wakilin tarihi ga lokacin Bauchi. Mai girma gwamna wannan jihar Bauchi kuma ƙauren daular Usmaniya kuma ƙauren Bauchi wanda ke tafi a gaban ka yanzu shine distinguished senator Halo Dauda Jika wato dokajin Bauchi, wanda a tawagarsa ga 'yan taya takalmin taya ga suna daga hannu suna gaishe da mai kuma gwamna. Kuma mai kuma gwamna wannan dokaji shi ne dokaji na biyu lokacin da aka bada shugaban bankin duniya da yanzu nan Bauchi aka bada sautan dokaji, bayan ya mutu aka ɗauka aka bawa Halo Dauda Jika. Wanda shike Halo Dauda Jika ɗa ne ga Malam Dauda. This procession is the procession of the Dokajin Bauchi, who is the former senator representing Bauchi Central, Senator Haliru Jika. We've seen several people who hold positions in government being part of today's procession. We saw Senator Adamu Gumba. He's an elder statesman, and his age did not prevent him from riding the hearse today. The Durbar procession in Bauchi is not all about horse riding. It also features other events like traditional dancing and music and other activities just to have fun and celebrate the festival. The Durbar event holds great significance both culturally and ceremonially.
It is a grand spectacle that showcases the power, authority, and traditions of the ruling class. Later, you will witness the procession of the Emir of Bauchi, and that will mark the pinnacle of the event. Akwai shawarwari da suke badawa ta bangaren al'adu wa mai girma gwamnan jihar Bauchi. Muna godiya. Muna godiya al'umman jihar Bauchi duka da kwamitin shirya hawan sallah da sauran jama'a. Muna godiya wajen saka wannan suna duk da shi da Ladima ya wannan godiya. Wajen saka wannan farfajiyar makwalla da aka yi wa mai mataba sarkin Bauchi. Wannan shi ne lokacin Bauchi da sun zo sanata halo da jika shi ne ke gabanka da kuma gwamna da jawaba'ansa suna nan ga sun sa cikin wucewa. Wannan 'yan bindiga suna gaba, sannan kuma ga 'yan gunda wanda suke dauke da kokara suna kiɗa, ana musu kiɗa, suna rawa, suna jin daɗin abin da suke yi. Wanda suke ganin su ma suna jin daɗin abin da suke yi, wanda ake masa ma yana jin daɗin abin da ake yi. Wannan shi ne dokajin Bauchi da girma gwamna da sun zo sanata halo da jika. Shi ne a gabanka a yanzu yake tafi. Amiga mutanen dokaji. Ko kana cikin ki da lema sai yanki na hada biyan ki sai gaban alkali. Kambu kayi magani kayi ado. Dokajin gwamnan giwa, dokajin nikatau. Dokaji dan waziri, dokaji jikan waziri Ahmadu. Dokaji dan mai kugen yaƙi, jikan mai kugen yaƙi. Amiga jikan waziri Ahmadu. Amiga dokaji. Babu dalili dokaji ka ba da kwandon sarki ballantana ga dalilin. Mun ci mun sha darajar sarki. Mun ci mun sha albarkan gwamna. Kowa ya ce ba ya son gwamna, ba ya son sarki. Allah sa kare mutu rana uku. Da ranar daren Juma'a da ranar Arfa. Amiga. Marurin zoci mai wuyar matsewa. Haihuwan zakan dare ma sada suna yin bacci. Dankali shakushe. Jar kasa ta bayan daki, kowa tuna ka zai tuna Allah dan Sulaiman jikan Adamu. Amiga dokaji. Mai girma gwamna wanda ke gaban ka shine da su sanata halo da jika, shine wanda yake gaba a gaban ka da mahayansa a bayansa. Gashi ya tsaya yana gaisuwa duk da shi gaban ya cinkushe dai. Shine akan farin doki kuma ya juya yana kan sahu irin ta wannan bata da. Dokaji mai dawakan polo, dokaji mai dawakan iko. Dokaji mai dawakan polo, dokaji mai dawakan iko. Babu dalili ka ba da kwandon sarki ballantana ga dalilin ya zo. Wani zamani da ya shuda dokaji a yanar gizo muke haduwa saboda halin ƙauna. Dokaji ka kai dokaji. Jikan waziri Ahmadu, ɗakin waziri Ahmadu. Ɗa magajin baba, ka bi baba, ka samu abin hannun baba, ka gibin baba, ka rasa abin hannun baba. Dokaji ka kai dokaji. Dokaji mai dawakan iko. Dokaji mai dawakan sukuwa. Dokaji mai amanan yan daka. Dokaji mai amanan yan daka. Zauna daidai dan gidan lurwa da dan Sulaiman jikan Adamu. Ai ba abin da zai taba Allah sai abin da Allah ya taba. Ruwan jira na mai haƙuri ne, kowa jira za a yi da shi. Ga sarki yin Allah, ga sarki mai bari dan Allah, ga sarkin da bai barin wanda bai bari dan Allah.
dare masada suna yin bacci darajar sarki darajar kwando samun sarki samun kwando mutuncin sarki mutuncin kwando duk abin da Allah ya kewa bawa ya riga ya yi maka hoto daukan Allah dan Sulaimani dikan Adamu kai ne datti kai ne Ahmadu Guruza alajigan waziri Ahmadu Allah shi gafarta masa kana da dawakan iko kana da dawakan polo doka da ka kai doka di haihuwan zakan dare masada suna yin bacci a bika samu doka di mai karamin ubangida ya wahala ai ruwan gida na mai hakuri ne kowa gida ba a yi da shi san Allah gagara magiya abu sarki a tsira abu sarki a ji daɗi ginshiki gini tun ba gatan sauro lafiya dan maza doki lafiya dan takura doki lafiya dan mai ado da kuran doki ai talaka ba shayi wannan sarki sai dai a haifi ɗa kyakkyawa a gaya mai girma gwamna sarautar daban arzikin sarautar daban wadatar sarautar daban darajar sarautar daban na ji ma Allah faɗa da kalmar Hausa a bika samu lafiya magajin Muhammadu alajikan dan Salwa alajikan Mamman Suri alajikan sarkin Dugurwi su wayan baba Ibrahim dikan Ibrahim hoto daukan Allah alajikan dan Lawal Baturan sarki amiga dokani amiga ko kala cikin ki da lema sai ki la'ada biyan ki sai gaban alƙali amiga mai dawakan polo amiga mai dawakan su kuwa lafiya dan waziri Ahmadu lafiya dikan waziri Ahmadu alajikan madaki Abdulkadir alajikan madaki Abubakar alajikan madaki Ahmadu alajikan sarkin ayyuka Allah shiga bata masa da magajin baba babban gani mahutar haushi kowa ya gani da kai ya huta amiga wakilin malamai mai amana da dokadi wakilin malaman mutanen Bauchi mai amana da dokadi yan dakan Bauchi mai amana da dokadi amiga dokadi wanda mai martaba sarkin Bauchi na godiya jiya ta yanan gizo muka hadu ai wani sai ka wasa shi kamar roƙon ya hada duka kamar an ne ya yi lahiya Allah ya mana nisan kwana dai a yi sarautar nan billahi lazi ranan ba za mu karbi kudin kowa ba mu za mu kashe kudin mu Jafari Lela muna godiya kakakin Bauchi muna godiya mai girma kakaki wanda ke tsaye har yanzu mai girma gwamnati shine dokajin Bauchi wato distinguished senator Halo da Jika shine tawagar suke tsaye a garin martaba har yanzu ga 'yan bindiga ga 'yan kokara 'yan tauri ga mahaya 'yan kura ga mahaya 'yan harsa ga mahaya 'yan kyalkyali ga kusan dai kowa da kowa akwai shi a ciki abinda kawai na kayan babu shine babu dawakin zage sannan kuma babu abubuwa wayanda sai ta kai ta ga sarki ne kawai amma dukkan cikan hawa cikin ikon Allah ya cika wanda ke biya bayansa kuma gyara kin da waliyin Allah gyara kin da dan mai gidan gabar ne wata amsa gyara kin da numfashin duniya da riko da karfin Allah in ka riga sai madi kada ka sake kada ka shagala kada ka sake da duniya bawan Allah lafiya toye mazafa lafiya uban musulmi lafiya mai zabugai lafiya mai ƙara dangi alher wandawa bakon dole lafiya dan Sulaimani dikan Adamu lafiya waliyin Allah lafiya kyauran gabas lafiya tufaniyan yamma lafiya mai zabgai lafiya mai rijiya tara lafiya mai kofa tara lafiya mai waliyin Allah lafiya hasken musulunci a ƙi da a so mu da dole da a so mu da nan takka barkalin mai gara wani gano ne He's still the
Bauchi State Annual Durbar procession. 55 traditional title holders and district heads are participating in today's Durbar procession of the Bauchi Emirates. The procession also includes some newly turbaned traditional title holders. This procession is paying homage to the governor of Bauchi State, and this has been a tradition since 1914. This Durbar serves as a display of strength for the Bauchi Emirate, while also showcasing loyalty and support for the administration and preserving culture and tradition. Several dignitaries are attending today's event, including the Coordinating Minister for Health and Social Welfare, some members of the Bauchi State House of Representatives. The Deputy Governor is here. The Emir of Bauchi is just sitting beside the Governor. He will also hold the procession later. He will be part of the procession. He will be the last traditional title holder. That's the Emir himself. Will be the last person to proceed. And after him, there won't be any procession. The Deputy Governor is also sitting there. And several dignitaries have all come to witness this event. It has been a very interesting event. It's been peaceful so far. Many residents have come here to the Bauchi State Government House to watch this Durbar festival. It's always a free-for-all event. The gates are flung open for people to come in and watch. The streets of Bauchi are also packed with spectators who want to view every moment of the Durbar festival. Akwai Umaru Shayi da Allah taimaka a samu a clearing bakin hanyar nan. General Shayi ko? Akwai General Shayi da Allah taimaka a clearing. Akwai yan banga a taimaka a clearing mana bakin hanyar nan saboda abun ya a samu a wuce. Dare ya fara dare mai dan badan ya barci na dikin ya moba. Ciyawan bakin gari ana so a sako ana zoren gobara. Zauna daidai na awa da jikan bube. Noma ba so ba ka zo dan Sulaiman da jikan Adamu. Mai karamin ubangida ya wahala. Marurin zuci mai wuyar matsewa. Goruba guda ɗaya masu gwagwaya sun fi dubu. Haihuwan tsakan dare ma sada suna yin bacci. Babban tafi mai ci da abincin mutum dubu. Baya mai goya marayu. Ka jima a duniya. Ka jima a sarauta. Ka yi nisan kwana waliyan Allah. Ga hoto ɗaukan Allah ɗan Sulaiman jikan Adamu. Mun ci mun sha darajar sarki. An ba mu albarkan sarki da rana. An ba mu albarkan sarki da maraice. A miƙa dokaji masu sarki. Dokaji ka ba mu albarkan sarki da rana. Dokaji ka ba mu albarkan sarki da daddare. Na so maso gwamna ga gwamna. Maki gwamna ga gwamna. Kura ko da sasari sai da mutum. Gandar giwa kin rabe da mai gasaki. A bi ka samu babba ka ci babba ka sha. Ko babba ya gaza kara sani. Igiya madaurin kaya. Idan kana zuwa muna zuwa baka zuwa tafiyan a tattara ta a batta. Marurin zuci mai wuyar bazewa. Kai ka zo wani ya zo ko babu kokowa sa faɗi. Mai karamin ubangida ya wahala. Bukuru mungun siddi kana daga kaci bayan doki. A bi ka samu dattijo ka bi baba ka samu abin hannun baba ka ƙi bin baba ka rasa abin hannun baba. Bismillah dan mai kujen yaƙi jikan mai kujen yaƙi. Alhaji kan madaki Abubakar Alhaji kan madaki Abdulkadir. An ga shi kwando mai martaba sarkin Bauchi. Na kakaki ne. Mai girma gwamna wayanda suke biye a gaban ka kuma shine
Alhaji Tukur Mato, wato sarkin kasidun Bauchi, wanda suke shi ma sauta ce daga cikin sautu na masu yabon Annabi sallallahu alaihi wasallama, wanda ke biye da kai shine sarkin kasidu na mai martaba sarkin Bauchi, wanda shi ma sauta ce da aka kirkiro ta daga cikin masu begen Annabi sallallahu alaihi wasallama. Shine yanzu ya tinkaro gabanka bayan dokajin Bauchi ya wuce, to shine yanzu yake biye. A mika sarkin kasidu, jama'a sarkin kasidu a mika jama'a sarkin kasidu a mika. Kuma ga dukan alamu mai girma gwamna, wannan hawan ban girma da aka so yi maka, wannan abun ya tunkaro zuwa ƙarshe na wannan an gaishe ku mutanen sarki, an gaishe ka muzuran mai martaba sarki da wannan aiki da kuka yi na kiliyarin din wannan hanya, an gaishe ku. Wanda suke wucewa dai a ciki ga wasu yan banga ne, ina jin yan banga ne ko kakaki, ga yan banga suna wucewa a gaban sarkin kasidun Bauchi, wanda shine yanzu shi ma ya wuce idan tuta. Ga ID card an samu da national ID card da ATM, so wanda nasa suka faɗi sai ya zo ya yi magana. Abubakar Muhammad Vigilante. Kuma suke wucewa suna da yallon rawani da bakaken kaya suke gaban ka, su ne suke wucewa a halin yanzu. Jama'an sarkin tandun Bauchi, Alhaji Husaini Abdullahi Husaini Muhammad. Wakili ina ga Baba Rimi, za ka sake tura wakilanka su je can wajen Ramat House, saboda wanda suka fita sun je sun yi dabibi wajen Ramat, su suke da kawo gosulan, ba wai ainihin daga bakin wannan jaddin ba, can wajen Ramat House. Dole he sun buda yadda su wanda za su fita a yanzu su samu wurin da za su wuce, shi yasa abin yake tsayuwa. Yawa, a gyara nan a gyara can. Kuma gwamna shine Abdulkadir, Alhaji Abdulkadir Mahmud Adamu, wato wakilin raya kasan Bauchi, wanda shi ma ɗaya daga cikin mahaya wanda tun da aka yi wata masu bashi hawa da hawan sallah da hawan maliki da hawan lahiya, duka suna kokari wajen ba da gudunmawansu wajen raya wannan masarauta. Da girma gwamna, wannan hawa da ake yi hawa ce wanda ke da siffa da hawa irin ta yaƙi a lokacin da ake yaƙi, amma yanzu hawa ce wanda ake na ado da kwalliya na mahaya na martaba sarkin Bauchi. Wannan wani irin kwaikwayo ne wanda sojoji da 'yan sanda da jami'an tsaro za a ga general ya tsaya ana ta masa bayani, ana wucewa a gabansa yana ganin yawan sojojinsa ko 'yan sandansa, wanda dai ba su ƙarfin gwiwa sai shi da yake ƙara yaƙi ne ya zo gabansa. To shi ya martaba yakan tsaya kan irin wannan saboda ya samu ƙarfin gwiwa wajen ganin mayakansa da mahayansa
gaji waziri kwara haruna kwara, wanda ya gaji waziri sulaimanu, wanda ya gaji waziri ahmadu dan isa, shine wazirin tara, shine a gabanka mai girma gwamna, wanda yake wucewa a gabanka da cikin jama'ansa da kuma hawa mai inganci a tsanake a cikin tsafta. Hakika waziri hawa ya yi kyawu, sai a wuce wanda ke biye da shi kuma shine mai girma wamban Bauchi, wanda shine hakimin kasan kirfi, wato alhaji lawal muhammad ladan kirfi, wanda a tsarin sahu na hawa kamar da na bayani a baya shaida ga akwai waziri, sannan kuma akwai wambai, sannan akwai galadima kuma shine karfin baya, wanda kuma daga kansa kallo ya kare. Kuma wannan tsari ya samu asali ne lokacin da tun zamanin da ake yaƙi, wanda akan samu jarumi a sashi a gaba, a samu jarumi a sashi a baya. To babban jarumin da ake sashi a gaba shine madakin Bauchi, sannan babban jarumin da ake sashi a baya shine kuma galadiman Bauchi. Kuma wannan abubuwa da aka yi duka mai gira gwamna mun samu nasara da irin gudumawa irin na barayan Bauchi, wanda dama shine jakada tsakanin masarauta da gidan gwamnati tun kafin ma zuwan turawa, shine jakada tsakanin masarauta da wasu manyan sarakuna, har zuwan turawa zama jakada tsakanin masarauta da turawa, sannan kuma jakada tsakanin residents da gwamnoni da fada, sannan kuma har ila yau ina so in kana duniya shine bara na 19 a na 11 a kuma zamanin sarkin Bauchi na 11. Baraya masauta tana godiya, mai martaba yana godiya. Sannan kuma a cikin yanzu a hawan da ake yanzu mai girma gwamna shine galadiman Bauchi, shine yake tinkaran a wamban Bauchi alhaji lawal muhammad kirfi, shine gashi nan ya cire malfa, ya jinjina da malfa da tsarin hawan yake, shine yake wannan hawan. Daga shi kuma sai galadima, daga galadima kuma kallo ya kare. Ina mai wakan nan kafin mai wakan nan ai daga galadima sai mai martaba, yawa giwa da ta hawa ai, yawa bayan galadima ya wuce mai martaba zai sauko kamar yadda bara ya zo isar mana da sako, zai shiga mota ya je ya haye bisa kan dokinsa ta alfarma, ya kuma taho da rundunarsa. A lokacin wakilin tarihi za ka mana dalla-dalla na tawagar mai martaba sarki. The procession is gradually coming to an end. This procession you are seeing is that of the Wambai of Bauchi. His senior council member of the Emirates. After him, the Galadima of Bauchi will also follow. The Galadima of Bauchi usually precedes the Emir of Bauchi in line of protocol. So after the Galadima, the procession of traditional title holders and the district heads is concluded, and after that the Emir will now proceed. After the Galadima, the Emir will leave the stand and then go mount his horse and pay his own homage to the governor of Bauchi State. Yesterday, the governor was at the palace of the Emir to pay homage to the Emir, and today the Emir is here with other traditional title holders and district heads to also pay their own homage to the governor. This has been the tradition for many years, for more than a century. Once the Galadima begins his procession, you know that the Emir is coming after. In the line of the procession, the Galadima comes first before the Emir. The Emir is often the last in the line of procession.
So this is a procession of the Galadima of Bauchi, and the Emir would now leave the stand to proceed to mount his own horse and pay the homage. After the Emir's procession, it marks the end of the Durbar procession. The Emir of Bauchi has just left in his car. He will return on a horse along with his entourage to pay homage to the governor. So at this moment, the governor will wait for the Emir to come back on his horse to pay homage to him. The Emir's procession is distinct and different from previous days' Salah Durbar. The Emir leads the procession from the Eid ground on Salah Day to the palace, with the governor joining later to receive other processions. However, in today's case, the Emir is the last to proceed, and there are no other processions after him. A sauko da Allah, a sauko da kowa a saman nan da Allah. Ba mu gama ba da Allah, a sauko da Allah, kowa ya sauko ƙasa. Yaya kuma mun zo za inda za mu yi ga mai mataba bai gama hawa ba za ku abin nan. Mai girma gwamna, a halin yanzu mai mataba sarki hello. Wakilin tarihi ci gaba. Hello. Mai girma gwamna, a halin yanzu wanda zai zo ya wuce gabanka shine mai gayya mai aiki. So we're still waiting for the Emir to return for his own procession and for him to pay homage to the governor of Bauchi State.
The Emir's position as the final procession holds a symbolic meaning. It signifies the Emir's significance and stature within the community, emphasizing his role as a leader and representative of the people. The Emir is always preceded by the Galadima of Bauchi, adding to the ceremonial protocol and respects accompanying the event. The Emir is mounting his horse at the moment. Oh, we're not allowed to see the Emir doing that. We would only see him on the horse. That's why we have so many people around him blocking the view. Gadon Bauchi wanda ya dauki da wani gongola, wani karaga ta gongola. Wannan karaga ta gongola daga cikin ganima da aka samu a 1826 lokacin da aka tsare shi Aminu Alkanami, sarkin musulmi ya ce wa sarkin Bauchi dauki wannan mawankan san ya rika zama a kai, ya rika takawa na hawa kan dokinsa. To shine ake yawo da wannan da sarki ya sauka doki. Others who have held processions today will traverse through major streets. There are designated routes within the metropolis for this Durbar procession, and anyone who wishes to watch must find a space along those routes to watch the procession. Motorists usually struggle for available space with spectators. Sannan a gefen sarki kuma a ƙasa gab da shi da ga akwai jama'an sarkin dafe wanda suna jikin dokin sarkin ne ko da ya gaddama ko wani abu da su iya sarrafa wannan doki. Sannan a gefen hannun daman sarki za a ga ɗarimin Bauchi, da ga kuma sallama shi ma a gefen hannun haguna. Sannan kuma a bayan sarki akwai turakin Bauchi, sannan kuma akwai baruwan Bauchi, sannan akan samu wani lokaci yayan sarki wanda suke hawa a bayansa, kamar akwai sarkin dawakin tsakar gida. Sannan a baya kuma bayan shi akwai 'yan waza. Wayannan 'yan waza su suna hura ƙaho ne, suna kyare wa sarki, suna ce ba da yam nama, ana ce hadu da jini, su yan yamawa ne. Sannan bayan su kuma akwai jabusa, sannan akwai sarkin busa, sannan kuma akwai tambari. Shi jabusa yana sanar da sarki wasu ayoyin Qur'ani ne, yana ce kullum ala hafanin waje harabuka zijar ikram, yana gaya wa sarki cewa dukkan wani ni'ima da ke duniya zai kare. Sannan kuma shi yana gaya masa kuma kada ya shagala, kada ya sake da duniya ba matabbata ba ne. Sannan kuma akwai tambari, shi ma tambari yana wa'azi ne wa mai mataba. Shi kuma yana bugawa na ci lahata kabbar lahata jabbar innaka abdul lasa bi shay'in, wato sarki kada ya girman kai, kada ya jabberanci, shi bawa ne, shi ba komai ba. Sannan kuma a bayansa akwai lifidi. The Emir's procession has just begun now, and the governor is ready to receive him. The Emir's procession and his homage paid to the governor at this point symbolically mark the end of the Durbar festival. He's been accompanied by his lieutenants. This holds a very significant This is very significant in the history and tradition of the Bauchi Emirates. This moment signifies the culmination of the festivities as the Emir returns to the Emir Palace while traversing major streets. This grand procession is witnessed by numerous residents and serves as a testament to the enduring traditions and cultural heritage of the region. The Emir's procession during the Durbar event represents the climax of the festivities and reinforces
It reinforces the Emir's position of authority and leadership within the community. It is a moment that holds deep cultural and symbolic meaning for the residents who gather to witness the procession, celebrating and cherishing their rich heritage. Wannan yan sulke kenan masu rigar karfe wanda in aka kawo sara kuka wa sulken yakan matse ne sai ya cunkushe sai wani abu ba zai shiga ciki ba. Sannan kuma sai ga yan damara suna biye da su a baya, sannan sai ga yayan sarki yan ƙanana wanda suke koyan hawa doki su ma ga sunan sun hau suna ta takama akan doki, suna ga sunan a jere sun yi bata har guda uku da 'ya'yansa ne da jikoki duka su ne a wannan tawaga. Sannan sai ga gado shi ma da jama'ansa, wannan gado shi ne wanda aka kwace ne shi ba mini lakanani, aka yi sarkin zai hau doki ya taka ya hau dokinsa ya wuce. Sannan a bayansa da aka ga raƙuma su ma spare horses ne na raƙuman nan. Sannan kuma ga dawakan zage wanda spare camel kai, wannan kuma ga dawakin zage wanda su ma ƙarƙashin sarkin zage sarkin zage wanda su ne spare horse wanda ko da wani doki dai ga za a cinye wani sarki za a ɗauka a yi amfani da wannan dawakin zagen. Sannan kuma idan aka lura za a ga bayan dawakin zage sai ga zagage, wannan zagagen su ne suke tsaye a gaban sarki, za a gan su ga luru ga bargo ga buta ga malfa ga takobi a rataye a jikinsu, su kuma suna tsaye a jikin a gaban mai martaba wanda ko da wani abu mara kyau da zo ta ƙasa su kuma za su tsare. To jama'a kowa zai tashi ya miƙe tsaye domin a ke tafa mai martaba sarki. Sannan kuma ga mai martaba sarki a halin yanzu ya wuce, a gefensa na dama da aga ga ɗarimi, a gefensa na hagu da aga sallama, sannan ga jabusa a baya, ga barwa, ga wakilin turaki, ga kwando, ga tambari yana ta bugawa, sannan kuma ga lifidi da sauran jarumawan sarki wanda suke su ne dama a bayan mai martaba sarki. To wannan mai girma gwamna suna ya kira giwon sarki wanda babu wani abun da babu a ciki. Sannan kuma daga ƙarshe ga wasu dai 'yan banga na ga su ma suna rufa musu baya, wannan ya gwada cewa wannan bikin ya ƙare kenan sai kuma na wani shekara, da fatan Allah ya kai mu na baɗin baɗaɗa. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Da a yi addu'a bayan yanzu da a yi addu'a. Ya zo ya mana gajeruwa mai albarka, yawa sai kuma mai taken Najeriya. So as the Emir of Bauchi leaves the government house, we have come to the end of this year's Durbar procession, also known as Hawan Bariki. Next is the closing prayer and then the national anthem. We'll now return to Lagos for regular programming. Thank you for watching. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Ubangiji Allah ka yafe mana dukkan kurakurenmu, muna godiya da muka yi muka gama lafiya. Allah shi kai mana baɗi lafiya, Allah shi ƙarawa gwamna lafiya, wadata da kuma fasaha. Allah shi kai mana baɗi kowa, Allah shi kai shi gida lafiya, kuma sauran shagulgula Allah shi lafiya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Thank you.